Hi, everybody, and welcome to the deshiballers live session today. And I can see people are joining. Thanks a lot for joining. একদম সাথে সাথে সবাই join করে ফেলছে দেখতেছি. So great. Today we have a very important topic that we want to discuss about. But first, let me just give a little bit of background what our campaign is about. Our campaign is on empowering women and girls through fitness and sports. So last week আমরা আমাদের campaignটা inaugurate করেছি, and we kicked it off with a very exciting fitness contest, and a lot of people have signed up. We have 45 people who have signed up so far, and everyone is sharing videos every day, so we're really hyped for that. If you are watching and if you have not signed up, please do it. You'll find the link to the sign up form on our page. So that's what our campaign is about, and every week we are bringing in different topics that impact women's health and well-being, and all of those things that impact women in sports in general, and women who are interested in fitness and all those stuff. So today we're here with a very important topic, a topic that is sometimes uncomfortable, and things that a lot of people don't want to talk about and feel shy about, but we're here to speak about those things and educate those who are watching. Today's topic is breaking health myths surrounding female athletes. And we all grew up listening to lots of weird things about how health can impact us positively or negatively. And of course, we also know that sports is one of the best ways to be empowered, and there are so many different beneficial things for both males and females that come through sports. And it's no secret that the female body requires a different level of energy and nutrients to cater to those demands of sports. And এগুলো অনেক ধরনের ইনফরমেশন আমাদের দরকার হয় as female athletes, যেগুলো আমরা বড় হয়েছি in a culture where people don't really necessarily talk about nutrition and health, especially for female athletes. কি দরকার এই জিনিসগুলো আসলে আমরা বড় হয়ে শুনি নাই, but it's better late than never. This is especially important for those young athletes or young females who start their training in their early development years. তাদের জন্য nutrition and health is very important. It's important for you to know how sports impacts your health. So here we are talking about these things, and of course, over the years, from our personal experience, we've realized that only when you have these energy and nutrition demands that you are not able to meet, that's when your health is impacted. And that's actually when we go to the doctor, but that shouldn't be the case. So that's what we want to raise awareness on. We want to raise awareness on the different myths that we have heard growing up about sports in our culture. And we, of course, call for a more gender-specific research and understanding and knowledge in sports medicine in Bangladesh, and how sports impacts particularly females. Yeah, so that's what our campaign and today's session is about. Monica, over to you if you want to introduce our panelists for today. Yeah, today's topic is very interesting. So firstly, we are going to discuss about the mental issues. Like আমাদের সোসাইটিতে আসলে মেন্টাল টপিকটা নিয়ে এত ডিসকাস করা হয় না, বাট আসলে স্পোর্টসের থ্রুতে আমরা অনেক কিছু ওভারকাম করতে পারি থ্রু মেন্টাল ইস্যুস। এন্ড সেকেন্ড হাফে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দি ফিজিক্যাল ইস্যুস এন্ড দি মিথস, লাইক মেয়েদের খেলা উচিত না, মেয়েরা বেশি স্পোর্টস খেলতে পারবে না, এন্ড আদার অনেক ধরনেরই আমরা বাংলাদেশে অনেক কিছু শুনে থাকি। সো ওগুলা নিয়ে আমরা অনেক ডিসকাস করবো। এন্ড ওইসব স্টিগমাস গুলো, লাইক অনেক ভুল ধারণা থাকে আমাদের, সো ওইসব ভুল ধারণা গুলো যেন আমরা আজকে প্যানেলের থ্রুতে ক্লিয়ার করে দিতে পারি আসলে যে কি ধরনের আমাদের ভুল ধারণা রয়েছে, সো দ্যাট ফিউচার, বিকজ আমরা বড় হয়েছি অনেক ধরনের ভুল টপিকস এন্ড এগুলা শুনতে, বাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট যে অন্যরাও এইগুলো শুনতে বড় হয়, সো দ্যাট ওরাও যেন নিজেদের কারেক্ট করে দে ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড এন্ড প্লে ফ্রিলি, বিকজ এত কিছু চিন্তা করে আসলে খেলা যায় না আমাদের এখানে। Right, asholo মানে এত কিছু চিন্তা করে when you're on the court, you want to focus on winning and playing a fantastic game. You don't want to think about how what society is thinking, or how it impacts your health. Yeah, so আমাদের সেশনটা শুরু করার আগে, let me just quickly introduce who we have on our panel today. We have a very interesting mix of people. We have athletes and we have experts. So on the expert end, we have Dr. Sowshan Mostafa. She's a general practitioner. We have Fatima Nabeelah Yunus Murtaza. She's a fitness and nutrition coach. We have Dr. Shusama Reza. She's from LifeSpring Limited, and she has a huge
a whole lot of knowledge about the topic that we're going to talk about today. We have Zefroon Afsary. She's a footballer and a human rights activist. We have Armina Hawk, and she is a basketball player and a very, very close friend of ours. And we have Farhana Nasrin. She's a rugby player. So very, very interesting group of people that we have here. And first of all, I think we can kick it off with listening to one of our experts who we have here today, Dr. Shusama Reza. And we are so happy to have you here. And I think the first topic that we should talk about সেশনটা শুরু করার জন্যই আমরা আজকে দুটা সেগমেন্টে কথা বলবো আজকে ফার্স্ট অন দ্য মেন্টাল হেলথ অফ ফিমেল অ্যাথলিটস এন্ড সেকেন্ড অন নিউট্রিশন এন্ড ফিজিক্যাল হেলথ অফ ফিমেল অ্যাথলিটস তো মেন্টাল হেলথ নিয়ে যদি বলি আসলে হাউ ডাজ স্পোর্টস এন্ড ফিটনেস রিয়েলি হেল্প ease mental health issues among young girls specifically এবং what is the role of parents and educators যাদের আন্ডারে আমরা স্পোর্টস শিখি like coaches mentors in this area, so how does sports really impact young girls? Apu, I think you're on mute. Just একটু চেক করুন। সরি, হ্যাঁ ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি প্রথমে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছিলাম ফর ইনভাইটিং মি। আমি নিজেও খুব হ্যাপি আপনাদের এটাতে জয়েন করতে পেরে। আমি যে প্রশ্নটা আপু করেছেন এটা খুব রিলেভেন্ট একটা কোয়েশ্চেন। আমরা তো ওয়েলবিং আসলে এক কথায় যদি বলি আমাদের ফিজিক্যাল ফিট থাকতে হয়, মেন্টালি ফিট থাকতে হবে, সোশ্যালি। তিনটা ওয়েলবিং মিলে আমার ওভারঅল হোলিস্টিক একটা ওয়েলবিং আসে। এখানে মেন্টাল হেলথ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। আর স্পোর্টস খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ যে কোনো একটা টুলই আমরা নিয়ে আসি ট্রিটমেন্ট মডালিটি হিসেবে, প্রত্যেকটার এই ক্যাপাসিটি নাই যে প্রত্যেকটা ডোমেইনে আমাকে বেনিফিটেড করে, যেটা স্পোর্টস এর আছে। দ্যাটস ওয়াই স্পোর্টস ইজ ভেরি পাওয়ারফুল। এবং আমরা যখন স্পোর্টসে আছি, যে কোনো ফর্মের স্পোর্টসে, ফার্স্ট অফ অল এটা আমাদের ফিজিক্যাল হেলথ আমাদেরকে বেনিফিটেড করে, সোশ্যালি আমাদের কানেক্টেড রাখে, যেটা আমাদের মেন্টাল ওয়েলবিং এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং মেন্টাল হেলথ ইটসেলফ, এই জায়গাটাতে স্পোর্টস এর অনেক বড় রোল আছে। এখন অনেক বড় রোল বলতে আমি কয়েকটার কথা আজকে বলতে পারি, আজকে অনেকেই কথা বলবেন আমি জানি। আমরা প্রথম যে জিনিসটা বলি যে আমরা যারা ডক্টর আছি, আমি লাইফস্প্রিং লিমিটেড এর কথা আপনি বলেছেন, যেখানে আমি আছি, এটা আমার অর্গানাইজেশন, এটা মেন্টাল হেলথ অর্গানাইজেশন। এবং আমরা ওখান থেকে খুব প্রায়োরিটাইজ করি যে আমরা ট্রিটমেন্ট হিসেবেও আমরা কিন্তু কিচ্ছু লিখি না, অনেক সময় শুধু লিখে দিই একটা স্পোর্টস। আর পার্টিকুলারলি ফিমেলদের জন্য এটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের ডে ওয়ান থেকে আমরা সবসময় স্পোর্টস কে প্রমোট করতে চেয়েছি মেন্টাল হেলথের পার্ট হিসেবে। কি কি বেনিফিটস আছে যদি আমরা বলি, একটা সবচেয়ে বড় বেনিফিটস হচ্ছে এটা আমাদের ওভারঅল মেন্টাল হেলথের, আমি আমি এভাবে বলতে পারি অনেকগুলো মেন্টাল হেলথ ইস্যু যাতে তৈরি না হয় সেটা ব্যাপারে বেনিফিটেড করে। যখন মেন্টাল হেলথ ইস্যুটা তৈরি হয়ে গেল, সে সময় আমরা রিকভারি রেটের ক্ষেত্রে যখন স্পোর্টস কে ইন্ট্রোডিউস করে এটা হেল্প করে। এটা সিগনিফিকেন্ট আমাদের অ্যাংজাইটির পরিমাণটা কমিয়ে নিয়ে আসে, ডিপ্রেশনের পরিমাণ 20 to 30% কমিয়ে নিয়ে আসে, ইভেন যখন আমরা খুব ডিপ্রেসড এবং আমরা একটা স্পোর্টস তাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারি। আর সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট ফিমেলদের জন্য, যেহেতু আমরা একটা সোসাইটিতে আছি যেটা অনেক ক্ষেত্রে ভীষণ জাজমেন্টাল, অনেক সময় আমি একজন সেক্সোলজিস্ট হিসেবে জানি যে হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ ফর আ ফিমেল আমাদের টু ভয়েস আওয়ার চয়েসেস যদি এক কথায় বলি, বা আমাদের এই সোসাইটিতে আমাদের প্রেফারেন্স গুলো বলা। আমাদের জন্য স্পোর্টস অনেক কিছু অফার করে, তার মধ্যে প্রথম যেটা অফার করে সেটাকে আমরা বলবো সেলফ কনফিডেন্স বা সেলফ এস্টিম। যখন আমরা খেলি তখন আমাদের এই আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা তৈরি হয়, ডিসিশন মেকিং হুইচ ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড পার্টিকুলারলি যদি আমি টিনেজারদের কথা বলি, যে কোনো মানুষের জন্য একটা আত্মবিশ্বাস, যেটা খেলা ভীষণ পাওয়ারফুল একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদেরকে অফার করে। তো আমি সেলফ এস্টিম বলি, আমি ডিসিশন মেকিং গুলি বলি, এগুলো প্রচন্ড দরকার। আমাদের সোশ্যাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট খুবই দরকার। প্লাস যখন আমরা মাঠের ভেতরে থাকি তখন আমরা লিডারশিপের যে একটা বড় ব্যাপার, আমরা কিন্তু এখন অনেক বেশি ফিমেল লিডারশিপ, উইমেন লিডারশিপকে প্রমোট করছি। এবং আমরা কিন্তু এটা একটা শুধু ওয়ার্ড হিসেবে কখনো এটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন দেওয়া সম্ভব না, বা খুব সহজে সম্ভব যদি আমাদের খেলার মধ্যে আমরা আমাদের ফিমেল চাইল্ড যারা আছে তাদেরকে ইনকর্পোরেট করে নিয়ে আসতে পারি। So, অসম্ভব পরিমাণে এই লিডারশিপের যে যতগুলা ডোমেইনস আমরা বলতে পারি, সেটা অটোমেটিক্যালি স্পোর্টস প্রমোট করে। তো ইট ইজ ভেরি ভেরি এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা খুব সবাই যারা আমরা পলিসি মেকার্স আছি, আমরা টিচার্স আছি, কোচ আছি, প্যারেন্টস আছি,
আমরা সবাই এই জিনিসটাকে মাথায় রাখি। এবং যখন বলছি মাথায় রাখি তখন তো আসলে দুটো প্রসঙ্গ আসে, যে এবং অটোমেটিক্যালি খুবই দুঃখজনক ভাবে হলেও সত্যি, যে ফিমেলরা যখন খেলবেন তখন এটা একটা খুব বড় ইস্যু হয়ে যায়, যে আমার ছেলে বাচ্চা খেলছে অনেক সময় সেটাতে আমাদের কোনো প্রবলেম হয় না, বাট আমাদের মেয়ে বাচ্চার ব্যাপারে আমরা খুব মনে করি যে তাদের মানে আহ, একটু একটু বসে বসে খেলছে, হাঁড়ি পাতিল খেলছে, হ্যাঁ, তো মোর ফেমিনিন একটা জিনিস তার ভেতরে আছে, এটা আমাদেরকে একটা সিউডো একটা কমফোর্ট দেয় যে ওকে ফাইন। তো আমার কাছে মনে হয় যেটা আমাদের আমাদের যত আমরা ভায়োলেন্সের কথা বলি, পরবর্তীতে ফিমেল ইনসিকিউরিটির কথাগুলো বলি, তো এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা খুব আর্লি ইয়ার্সে তাদের ভিতরে এই জায়গাটা তৈরি তৈরি করে দেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট, যে হাউ টু ডিফেন্ড আস, হাউ টু প্রটেক্ট আস। শুধু স্পোর্টস তো আমি এটা একটা পার্সপেক্টিভে বলছি। তো এবং একটা সব ধরনের খেলায় আমাদের বাচ্চাদেরকে আনা, পার্টিকুলারলি আউটডোর যে গেমস গুলো আছে, আর তাদের ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য তো অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট। আর এতক্ষণ যে ডোমেইন গুলোর কথা বললাম, তো আমরা যেটা দেখতে পাই যে ওই জায়গাটাতে আমরা ফ্যামিলি থেকে অনেক সময় কোনো হেল্প পাই না। আর পলিসি মেকার বলেন, বা যদি আমাদের একটা ফিল্ডের স্ট্রাকচারও আমরা খেয়াল করি, তো আমরা ওই ধস্তাধস্তি করে একটা ফিমেল বা তার জন্য মাঠে গিয়ে তার জন্য একটু জায়গা করা, এরপরে আমি যা কিছু করে খেলছি সেটা নিয়েও একটা ঝামেলা তৈরি হওয়া, তো অনেকগুলো ব্যারিয়ার একটার পর একটা আসতে থাকে এবং আমরা খুব ডিমোটিভেটেড ফিল করি। তো এটা আমাদের জন্য ভীষণ ভীষণ রিস্কি, কারণ আমরা মেন্টাল রেজিলিয়েন্স বলি, ইমোশনাল রেজিলিয়েন্স বলি, এক কথায় যদি বলি যেটা আমাদেরকে স্পোর্টস অফার করে সেটা হলো এই জিনিসটা, যেটা আমাদের অসম্ভব ভাবে দরকার। তো আমার কাছে মনে হয় যে সেই জায়গাটাতে স্পোর্টস দরকার। আমরা কি করতে পারি যদি বলে, করার অনেক কিছু আছে। সবার আগে আমার কাছে মনে হয় ওই মাইন্ডসেটের সাথে ফাইট করা, যে স্পোর্টস কখনো শুধু ছেলেদের খেলা, ছেলেদের জিনিস না, এই মাইন্ডসেটটা তৈরি করা। আমরা অনেক সময় সোসাইটাল ব্যারিয়ারের কথা বলি, রিলিজিয়নের ব্যারিয়ারের কথা বলি, পার্টিকুলারলি এটা খুব সেন্সিটিভ একটা টপিক। আমরা যেহেতু একটা মুসলিম প্রধান দেশে আছি, এই কন্টেক্সটটা বারে বারে আসে। বাট আমরা যদি খুব মানে যারা খুব কনসিয়াসলি বা অনেক বেশি রিলিজিয়ন নিয়ে পড়াশোনা করেন, তারাও জানার কথা যে আমাদের রিলিজিয়ন ইটসেলফ কত হাইলি প্রমোট করা হয়েছে, যে তোমার ফিমেল চাইল্ডকে অবশ্যই তোমাকে অনেক পাওয়ারফুল সেখানে ঘোড়ায় ঘোড়সওয়ারি যেটাকে বলে, তীরন্দাজ যেটাকে বলে, অল সোর্স অফ স্পোর্টস কে ফেসিলিটেট করতে বলা হয়েছে, যেটা আমাদের আমরা আমরা কিন্তু বলি না, আমরা খুব রিচুয়ালিস্টিক রিলিজিয়ন অনেক সময় পিচ করি, কিন্তু এই এই কথাগুলো যে ইম্পর্টেন্ট বলছি না। তো আমার কাছে মনে হয় আমার মেয়ে বাচ্চার জন্য একটা ফ্যাসিলিটি ক্রিয়েট করতে হবে, এই মাইন্ডসেটটা সবার আগে দরকার। সেখানে আমাদের আপনাদের অর্গানাইজেশন, আমাদের সব ধরনের অর্গানাইজেশনের খুব বড় একটা রোল আছে। একটা সমাজ পরিবর্তন হতে একসাথে চায় কাজ না, করতে হবে। একসাথে কাজ করতে হবে। এটাতে কখনো আমরা স্কুলে স্কুলে খুব আলাদা ভাবে এটার জন্য ক্যাম্পেইন হওয়া খুব দরকার, যেখানে আমরা আলাদা ভাবে জিনিসটাকে প্রায়োরিটাইজ করছি। ন্যাশনাল লেভেলে আমরা অনেকগুলো খেলা অ্যারেঞ্জ করতে দেখি। এটাকে আমরা সবসময় বলি আমরা এখন জেন্ডার ব্লেন্ডিং এর কথা বলি, আর যেই জায়গাগুলোতে আমরা অনেক বেশি পিছিয়ে আছি, যে যেখানে আগে ওই জায়গাটাতে এনে দেন তারপর আমরা ফাইটের কোয়েশ্চেনটা করি। So আমরা এত বেশি পেছনে আছি যে আরো অনেক বেশি ইভেন্টস অ্যারেঞ্জ করা এবং এই জায়গাটাকে আনা, দেন আমরা এটাকে একটা কমফোর্টেবল প্ল্যানে আনতে পারি। বাট হচ্ছে ওটার জন্য অনেক কাজ আছে। তো আমার মনে হয় ঘর থেকে শুরু হয়, একটা মা যারা আমরা আছি, আমি তো বলি যে সবাইকে বাদ দিয়ে চলেন আমরা একটু ছেলে আমাদের বাচ্চাগুলাকে, যে তুমি আমার সামনে একটু লাফাই ঝাপাই দেখাও বা খেলো যেটা তুমি রাইট, পছন্দ করো। তো এটা অনেক বড় একটা চেঞ্জ হবে, যেটা আমি বিলিভ করি। রাইট। এবং আমরাও কিন্তু জানি, মানে এক্সপার্টরা গ্লোবালিও বলে, আমরা WHO থেকেও ইয়েস, জানি যে অ্যাবসলিউটলি। বাচ্চাদের কিন্তু অন্তত 1 ঘন্টা আউটডোর খেলা উচিত আউটডোরতে এভরি ডে। এক্সট্রিমলি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, আমাদের এক্সট্রিমলি বাংলাদেশে ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু এই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট ফর এনিওয়ান, আর মেয়ে বাচ্চা হলে তো ইটস মাচ মোর ডিফিকাল্ট। আর এবং আই আরেকটা থিঙ্ক ব্যাপার হচ্ছে কি, আমার আরেকটা ব্যাপার অ্যাজ এ সেক্সুয়ালজিস্ট আমি এটা শেয়ার করতে চাই, যেহেতু আমার এই জায়গাটা খুব কাছে। একটা খুব ইনসিকিউরিটি থাকে রিগার্ডিং মানে রাইট, তার সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইস্যু আছে এন্ড অল দিস। এবং আমরা তো হয় কি যে একটা ছেলের বেলায় এই জিনিসটাকে অত কিছু চিন্তা করি না, বাট একটা মেয়ের হলে তো আমরা পুরো বংশ মর্যাদা মান সম্মান সব চলে গেছে টাইপের জায়গা রাইট। আমরা এখনো বিলিভ করে। তো এটা অনেক হুম, বড় একটা ফাইট, যে আমাদের বাচ্চাদেরকে কোথাও একটা এনভায়রনমেন্টে ছেড়ে দিয়ে আমরা কমফোর্টেবল ফিল করি না। তো এখানে হয়েছে যে রাইট। ডেফিনেটলি আবার কিছু কিছু ইস্যুও যে ঘটে না সেটাও না। তো আমাদের সব দিকে আর কি, যে যাতে ওটা আমরা সেফ রাখতে হুম। পারি, একটা এভিনিউ ক্রিয়েট করা, প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করা, ইট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট।
রাইট। এবং আমি আমাদের প্লেয়ারদের কাছে থেকে শুনতে চাই, and let me just add them onto the screen, যে আমরা we grew up আসলে বিভিন্ন ধরনের ওয়েতে আসলে আমাদেরকে এনকারেজ ডিসকারেজ সোসাইটি, ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস, অনেক ধরনের কমেন্টস আমরা শুনে বড় হই, এবং there are so many reasons that can impact female athletes mental health, এবং কিছু কিছু we did a few surveys throughout the week, এবং কিছু কিছু পয়েন্টস বের হয়ে আসছে সেখান থেকে, যে a few of them are things like injuries, um, you know performance failure due to injuries, ট্রেনিং যদি প্রপার স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে না হয়, if there is a bad relationship with the coach or the trainer, যদি ফ্যামিলি থেকে সাপোর্ট পায় না, আমাদের কমিউনিটিতে অনেক মেয়েরা আছে যারা ফ্যামিলি থেকে সাপোর্ট পায় না, and then there's a lot of frustration that builds in, and many other things, just as simple as the harassment that they face যখন প্র্যাকটিসে আসা যাওয়া করে, রাস্তায়, সবখানে বিভিন্ন ধরনের ওয়েতে আসলে ডিসকারেজ করা হয় মেয়েদেরকে। সো আমি আসলে শুনতে চাই from our players, যে do any of these things sound familiar to you, the things that you've experienced in your life, and how have you dealt with these? Any of you can go first. Yeah, I think Armina Apu can start. No, go ahead, Zefroon. I want to hear. I think এটা তো স্পোর্টসের বাইরে রাস্তাঘাটে the harassment that women face is a very common issue. এখন স্পোর্টসের ক্ষেত্রে it's a bit worse, I would say, and it's very difficult to go from your house to the field itself and then coming back home safely. It seems যে প্রত্যেকটা লেয়ারে কি পড়বো, কিভাবে পড়বো, মানে if you go to the facilities, sports facilities around Dhaka, there are very few, and very few even have like changing rooms. So ছেলেরা তো I don't know how society accepts that, মানে কাপড় খুলে ফেললো, চেঞ্জ করে ফেললো, মাঠে নেমে গেল, মেয়েরা কোথায় চেঞ্জ করবে এই প্রশ্নটা কারো মাথায় আসে না। সো তখন দেখা যায় দোস্ত তুই বাসায় আছিস, বসুন্ধরায় খেলা হলে বা উত্তরায় খেলা হলে, like moving like that, just like depending on uncertainty, society's generosity, যে আমাকে একটু খেলতে দেখ মাঠে, like I for me this talk would very much be about how sports is a male dominated space due to the patriarchy that we live in, and how through each segment of or arena of sports they establish a system where it is very difficult for women to even do the very basic safely, which is to have a game safely. And this I'm going to draw a parallel with voting. Just like voting was not always allowed for women, playing sports was also not allowed and is not allowed in many countries still. So when you deny basic activities to somebody because of the way they are, it makes me question if there are any hidden agendas, and hence those agendas I'll go into the later part of the show. But yes, harassment, everyday issue, very, very disturbing. I come home, I shower 5 more times maybe because of the nasty comment I have to wash away from my brain. So I do want to give the floor to the other players who I'm sure have experienced the same kind of situations. Farhana, do you want to? Yeah, sure. Okay, first of all, I'd like to introduce myself. I'm Farhana. I'm a rugby player. So, as you know, rugby হচ্ছে একটি body contact game, and rugby যখন খেলতে যায়, first of all, rugby নামটা শুনলে সবাই everyone be like, oh my god, rugby, তার মানে তোমরা কোনো মারামারি শিখতে চাও, মেয়েরা রাগবি খেলবে? ওকে ফাইন, না আমার মেয়েকে রাগবি খেলতে দিব না, আমার সাথে কেউ খেলতে আসলে আমার কোনো ফ্রেন্ড না তুই খেলতে যা, আমি যাবো না, বিকজ লাইক রাগবি খেলতে গেলে ইনজুরিজ হতে পারে, এন্ড রাগবি তো ছেলেদের খেলা, তুই কেন খেলবি, এন্ড তোর অনেক প্রবলেম হবে, ইনজুরিজ হতে পারে। And some of my friends, okay, it's like hilarious, যে some of my friends even comment like, okay, তুই রাগবি খেলতেছিস, you can even lose your virginity, okay? So and other nasty comments, it's like রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় লাইক জার্সি পরা থাকলে, আমি তো যখন মাঝে মাঝে মাঠে খেলতে যাই, they are be like, এই দেখ কিভাবে যাচ্ছে, ওকে, ওরা এরকম বলেছে। আমরা মানে সামটাইমস they comment like,
আমরা টি শার্ট পরবো, আমরা টি শার্ট পরা ছেড়ে দেই, আমরা মেয়েদের মতো সালোয়ার কামিজ পরা স্টার্ট করি, ঠিক আছে, ওরা আমাদের টি শার্ট পরছে, ওরা আমাদের জার্সি পরছে, ওরা আমাদের প্যান্ট পরছে, ওকে। সো ওয়াই দিস? তোমরা খেলছো, আমরাও খেলছি, তো আমরা খেলতে গেলে কেন তোমাদের কমেন্ট গুলো করতে হবে? এন্ড আমি অনেক ছোটবেলা থেকে স্পোর্টস এর সাথে আছি, লাইক আমি ছোটবেলা থেকে অ্যাথলেটস, তো ছোটবেলা থেকে আমি আসলে শুনতে 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 বড় হয়েছি। এন্ড এখন অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাকচুয়ালি। এন্ড আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন যে সারাউন্ডিংসে আছি, স্পেশালি হচ্ছে আমি যখন থেকে রাগবি খেলা শুরু করেছি, আমার ফেডারেশন সবসময় আমাকে একটা সুন্দর এনভায়রনমেন্ট দিয়েছে, একটা সাপোর্ট দিয়েছে। ইভেন সামটাইমস আমার ফ্যামিলি আমার এগেনস্টে ছিল যে না আর খেলা যাবে না, এখন বড় হয়েছে, ভার্সিটিতে পড়ছো, কিছুদিন পর তোমার ক্যারিয়ারের ব্যাপার আছে, এখন যদি এরকম খেলাধুলা করো পরবর্তী যখন বিয়ে করতে যাবে তখন প্রবলেম হবে, অ্যান্ড বেবিজ অ্যান্ড সর্ট অফ থিংস। তো এরকম নানা রকম কমেন্ট আমাকে শুনতে হয়েছে। বাট আমার ফেডারেশন অ্যান্ড আমি যাদের সাথে কাজ করি, আমার রাগবি ডেভেলপমেন্ট টিম, দে গাইজ আর সো মাচ সাপোর্টিভ। অ্যান্ড দেখা যায় সামটাইমস এমন সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় আমার ফ্যামিলি আমাকে খেলতে যেতে দিবে না, তখন দেখা যায় আমার ফেডারেশনের কেউ হচ্ছে আমার বাবা মাকে কনভিন্স করছে। অ্যান্ড আম রিয়েলি ফিল লাকি যে থিংস আর চেঞ্জিং, ওকে। সো আমরা আসলে যে আমরা মানে মেয়েদের খেলাধুলা নিয়ে সবসময় একটা স্টেরিওটাইপস এর মধ্যে থাকি, কিছু স্টেরিওটাইপস থাকে যে না মেয়েরা খেলতে পারবে না, এই প্রবলেম সেই প্রবলেম, ফিজিক্যাল প্রবলেম, মেন্টাল প্রবলেম। এন্ড এইসব কিছু শুনতে শুনতে আমি মনে হয় আমি সামটাইমস লাইক মেন্টালি সিক ফিল করি। যেমনটা হচ্ছে জাফরিন আপু বলছিলেন যে সামটাইমস আমি বাসায় আসার পর লাইক আই ওয়াশ আপ মাইসেলফ ফর 5 or 10 times, okay, I have to wash out all those thoughts, okay. So I'm so lucky, আমার ফেডারেশন আমাকে অনেক সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট দিচ্ছে, সব জায়গায় যখন খেলতে যাচ্ছি, কাজ করতে যাচ্ছি, এনি সর্ট অফ থিং, এন্ড এভরিথিং ইজ চেঞ্জিং। সো হোপসো যে আমাদের মতো আমার ফ্যামিলি যেমন চেঞ্জ হয়েছে, আমার আশেপাশে সব ফ্যামিলি গুলোকে একসময় আমরা চেঞ্জ করতে পারবো যদি আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করি, তাদেরকে ব্যাপারগুলো বোঝাতে পারি। থ্যাংক ইউ। You know, right before we went live, I'm একটু কথা বলছিলাম, and I was just saying how, you know, I don't think I've experienced anything like this because my parents were very supportive, and you know, I grew up abroad and things. But তোমাদের গল্পগুলো শুনে মনে হচ্ছে, oh my god, হ্যাঁ, I've heard all of this as well. And I think what ends up happening is এত শুনতে শুনতে, and you just have to be so blind to it or stubborn to it or angry to it, determined থাকতে হবে, that you kind of forget যে there's a lot of barriers, especially যখন অনেক কিছু are taken as gospel, মানে সবাই ভাবে যে এটাই তো সবসময় শুনেছি, so it must be true. But then যখন question করে যে কেন মানুষ এটা ভাবে, then you realize যে actually কোনো factor উপরে based না, এটা just মানুষের বলে 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 সত্যি হয়ে গেছে আর সবাই মেনে গেছে. So you know, I was really excited when Ashwin asked me to attend this because I was thinking যে oh my god, I'm going to learn so much. তারপর যখন বললো panel হতে, I'm like না, আমি তো just শুনতে চাচ্ছি because I think this is so important and অনেক কিছু শিখতে পারবো. One of the things that, you know, when I was thinking about what some of the things that I went through was injury. It was a really big factor in my athletic career, if you want to call it, or sports experience. I broke my ankle playing football, and it was such a bad sprain that it took almost, you know, 6 months or so on cast, on wheelchair, and going through rehab. And I can admit now, Jay, I did not wait the required amount of time before I played again and let it fully heal. A lot of it, you know, is due to just the facilities probably weren't there to show me and teach me, but I think a big part of it was the internal pressure. Jay, if I stop playing, then I'll lose this chance and I will lose a big opportunity. And as a girl, I had to prove, Jay, I was just as strong, just as stubborn, or just as, you know, able to fight through the pain and not let it limit me. And I think that when I look back now, if I'd had the support or the people around to show that it's not a sign of weakness when you get injured and you take the time to let your body heal, it's actually a sign of a good athlete, a smart player, I think things could have been a lot different, and who knows, right? So I'm hoping that people watching can hear about that and take the time to let themselves heal, and it doesn't make you weak and it doesn't make you less of a player when you're recovering. So I think that was one of the things I think Ashwin mentioned that I wanted to highlight. Yeah, and that's really important. And of course, I think yesterday I was talking to Zefroon about this. যে আমাদের injury prevention
এবং rehabilitation after injury, and we'll talk about it in the next segment. We don't have the facilities to cater to this in this country. Certainly not for female athletes. Male athletes এর জন্য থাকলেও মানে I personally experienced some really bad injuries in my life, and I couldn't find, there are hardly good doctors in this country. আমি যার কাছে গিয়ে একটু consult করতে পারি about my own health, that any kind of injury that I have experienced from sports. সেখান থেকে আমি আরেকটা জিনিসও বলতে চাই, I want to go back to Dr. Shusama, যে যেমন ফারহানা বলল যে she has a lot of support from the federation, from her coaches, from her surroundings. সেটা কিন্তু একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স দেয় একটা ফিমেল অ্যাথলিট ক্যান, ভার্সেস when you're part of a federation or a sports body যারা সবসময় নেগেটিভ এনার্জি দিতে থাকে. How can these organizations, or how can coaches or our trainers learn to be more positive towards athletes in general? আচ্ছা, এটা না আমার কাছে মনে হয় যে কি বলবো, খুব কঠিন একটা আলোচনা, এবং এটার এক্স্যাক্টলি পাথটা কি পাথ হয়েছে কিরকম হবে আমি মনে হয় নিজেও জানি না। আমার কাছে খুব হতাশ লাগে জায়গাটাতে। এটা কেন বলছি, আমরা আসলে স্পোর্টসটাকে দুভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি। একটা হচ্ছে যে আমরা যারা খেলতে পছন্দ করছি, নন প্রফেশনালি আমরা খেলছি। আর একটা ইম্পর্টেন্ট ডোমেইন আছে যেটা আমরা বলতে পারি সিরিয়াসলি প্রফেশনাল অ্যাথলিটস যারা আছেন। এবং যখন আমরা প্রফেশনাল অ্যাথলিটস এই জায়গাটাতে আছি, রিক্রিয়েশনাল যে স্পোর্টসটা আছে এখানে না সোসাইটির অনেক স্টিগমা, অল দিস থিংস, আমি ধরে নিই এরকম হচ্ছে ব্যাপারটা যে এখান থেকে ফাইট টাইট করে যারা টিকে থাকছে তারা আসলে প্রফেশনালে আসছে। আমি যদি এইভাবে যে জায়গাটাকে ফেলি, এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ফেডারেশন বলেন, যে কোনো জায়গায় বলেন, আমি এই জায়গাটা আমার কন্ট্রোল পার্টের ভিতরে ছিল যে একজন ডক্টর থাকবেন, বা একজন সাইকিয়াট্রিস্ট থাকবেন, বা একজন সাইকোলজিস্ট থাকবেন, যিনি আসলে এখানে এই মোটিভেশনের জায়গাটাতে রোল প্লে করবেন। আমরা কোচের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করতে পারি, কিন্তু কোচকে ট্রেন করতে হয় মেন্টাল হেলথের ব্যাপারে, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমরা এখনো রেজ করতে পারিনি। তাহলে যেটা সহজ সেটা হচ্ছে কোচ তার পার্টটা হয়তো প্লে করতে পারেন, কিন্তু আমরা ব্লেন্ডেড রাখতে পারি যে এখানে ইনজুরি, আমরা অনেকগুলো কথা বলি। আমরা যখন আলাদা করে প্রফেশনাল অ্যাথলিটদের নিয়ে আমাদের কাজ করার সুযোগ হয়েছে, অসংখ্য ন্যাশনাল লেভেলের প্লেয়ার লাইফস্প্রিং এ আসছে, তো ওই জায়গাটা থেকে আমরা যেটা দেখি কয়েকটা চ্যালেঞ্জ আছে। আমরা এতক্ষণ যেরকম বলেছি ডিপ্রেশনের রেট কমিয়ে দিচ্ছে, অ্যাংজাইটি কমিয়ে দিচ্ছে প্লে বা স্পোর্টস, সেটা রিক্রিয়েশনাল জোনে। আর যখন আপনি প্রফেশনাল অ্যাথলিট তখন কয়েকটা প্রবলেম হয়, তার মধ্যে একটা হলো ডিপ্রেশনের রিস্কও এখানে বেড়ে যায়। আপনি যখন দেখবেন আপনার মেল যারা আছেন তারা আপনার সাথে বেশি স্যালারি পাচ্ছেন, আমি যদি এভাবেও জিনিসটাকে আনি, বা তাদের যেভাবে করে হাইলাইট করা হচ্ছে সেই জায়গাটাতে আমার নাই, খুব ন্যাচারাল, এটা চলেই আসবে। যখন একটা ইনজুরি হচ্ছে, এবং প্রত্যেকটা ইনজুরির একটা ন্যাচারাল হিস্ট্রি আছে টু রিকভার, এবং ওই সময়টাতে আমি কোনো সাপোর্ট দিচ্ছি না, তো আমার মোটিভেশনটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। এবং যারা রিটায়ারমেন্টে যান স্পোর্টস থেকে, তাদের ভিতরে কিন্তু উল্টো আমরা বলতে পারি অনেক বেশি স্ট্রেস অ্যান্ড ডিপ্রেশনের লেভেল অনেক বেশি হাই, এবং পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি যেটা আমরা বলছি এটা ফিমেলদের বেশি হয়। এটা কেন? এক হচ্ছে খেলাটার জন্য আমাকে পারফর্ম করতে হয়, আর সাবকনসিয়াসলি যেটা যে থট গুলো আপনারা গোসল করছি আমরা বারে বারে 5 বার ধুচ্ছি, ওরকম একটা থট নিয়ে আমরা মাঠে যাই যে এতগুলো মানুষের সাথে ফাইট করে এই পর্যন্ত এসছি, এখন তো আমাকে প্রুফ করতে হবে, এখন তো মানে আমাকে দেখাতে হবে যে আই এম গুড এনাফ। তো এই যে একটা বাড়তি লোড, এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু পারফরমেন্স কে প্রচন্ড ভাবে হ্যাম্পার করে। এখন এক কথা যদি আমি বলি, আমরা প্রথম থেকে ইভেন আমি যদি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কথা বলি, আমরা অনেকগুলো ব্যাক টু ব্যাক মিটিং করেছি শুধু এই জায়গাটাতে নিয়ে, যে আমাদের কাউন্সেলার্স এবং সাইকিয়াট্রিস্ট এই টিমে মানে লাগবে, এবং ডেফিনেট আপনাদের ইনজুরির জন্য যেসব অর্থোপেডিক সার্জন, ফিজিওথেরাপিস্ট, তাদের যেরকম রোল আছে সেটা যদি আমরা হাইলাইট করতে শিখি তাহলে এটাকেও হাইলাইট করতে হবে। কারণ আপনার অ্যাথলিট স্পিরিটের যে ব্যাপারটা, এটা টোটালি মোটিভেশন, আমাদের মাইন্ডসেট, আমাদের মেন্টাল হেলথের সাথে কানেক্টেড। এই জায়গাটা সবসময় একজন কোচ যদি উনি ন্যাচারালি তার ভেতরে এই এবিলিটিটা থাকে, অনলি দেন আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি তার আন্ডারে যে 10 জন মানুষ আছে তার ভেতরে এটা স্প্রেড করবে, আদারওয়াইজ এটা খুবই খুবই ডিফিকাল্ট। তো আমার কাছে আমরা এটা যদি আমরা অন্তত মেনশন মানে এনশিওর করা যায় যে একটা এরকম কাউন্সিলরের সাথে আপনারা রেগুলার কথা বলবেন, আপনাদের পারফরমেন্স কোচ হবে, এন্ড অল দিস থিংস, যেটা আমরা ইজিলি কিন্তু করা যেতে পারে ন্যাশনাল লেভেলে। আমি যখন বলছি, যখন এখানে একটা অলরেডি স্ট্রাকচার আছে এবং কিছু মেয়ে অলরেডি অনেক ফাইট করে এই পর্যন্ত চলে এসছে, তো আমার কাছে মনে হয় কোচদেরও ট্রেনারের দরকার আছে।
কোচদের দুটো জিনিস শেখানো দরকার, যে স্কিলটা আপনি আপনার অ্যাথলিটকে শিখাবেন এখানে তার একটা ট্রেনিং দরকার, এবং এটা অসম্ভব জরুরি যে আপনি যদি এই প্রিভিলেজটা না পান যে বিং অ্যান অ্যাথলিট আপনাকে কেউ সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট দিবে, লেট ইট বি, তাহলে কোচকে রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে, ওনাকে এই স্কিলটাকে ডেভেলপ করাতে হবে, এটার দায়িত্ব নিতে হবে। এখন নতুবা তিনি এই কাজটা পারবেন না, কারণ এটা একটা আর্ট, এটা একটা সিস্টেমেটিক ওয়ে, সেভাবে আপনাকে যেতে হবে। তো এবং আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশে যারা ফিমেল অ্যাথলিটস আছে সারা পৃথিবীর চেয়ে আমাদের অনেকগুলো কারণে আমি আমি বলবো যে অনেক কিছু নিয়ে আপনারা মাঠে যান, হ্যাঁ। তো ওই জায়গাটাতে আমাদের অতিরিক্ত আসলে এই ডোমেনটাতে কাজ করার কথা, যেটা অ্যাবসলিউটলি নেগলেক্টেড। আমরা মেন্টাল হেলথ যদি বলেন, আমি 4 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বাংলাদেশে অনেক চেঞ্জ হয়েছে, আমরা অনেক জায়গাতে স্টিগমা অনেক কমে গেছে, কর্পোরেট লেভেল বলেন, স্কুলে বলেন, রাইট। অ্যাথলেটস হয়, এখন অনেক জায়গায় অনেক স্পোর্টস হয়, ধরনের সেশন, অনেক অনেক ধরনের প্রচুর সুযোগ সুবিধা প্রচুর দিচ্ছে। হচ্ছে, প্রচুর মানুষ। এবং এটা খুব আগে যেরকম হতো আমরা হাইড করে যেতাম ডিপ্রেশন আছে, এখন হচ্ছে পার্ট অফ আমার স্মার্টনেস, যেটা নিয়ে আমি প্রোডাক্টিভ ছিলাম, আমি হেলথ সিক করেছি, আমরা নিয়েছি, এবং অসংখ্য সেলিব্রিটি যারা ভালনারেবল ছিলেন তারা কথা বলেছে, ব্যাপারটা এরকম। তো আপনাদেরও আপনারা যখন খেলছেন, তো বাট স্পোর্টস এটা আমরা ইনকর্পোরেট করতে দেখিনি, এখন পর্যন্ত দেখিনি। আমার তো মনে হয় আমি কেন আজকে আপনাদের প্রোগ্রামটা আমি যখন শুনেছি আমি বলেছি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিসেন, যেটা কোথা থেকে এসেছে আমি জাস্ট এখানে যে আই ওয়ান্ট টু, আমি এখানে যেতে চাই, ব্যাপারটা এরকম ছিল, বিকজ এই জায়গাটা টোটালি আনটাচ রয়ে গেছে, আমরা কেউ ভাবছি না যে এখানে এটা নিয়ে আসা দরকার। রাইট। এবং আমি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকেও বলতে পারি, জেফরুন, আমি জাস্ট ছোট করে বলি যে আমি নিজেও আই হ্যাভ বিন ডিসক্রিমিনেটেড সো মেনি টাইমস বাই মাই ওন কোচ। এটা ইনজুরি রিলেটেড হোক, এটা আমার ম্যারিটাল স্টেটাস নিয়ে হোক, এটা বিভিন্ন কারণে আসলে ডিমিন করা হয়। আমার ফিজিক্যাল আমার পারফরমেন্সের থেকে বেশি আমার এই এক্সটার্নাল জিনিসগুলোর উপরে আমার জাজমেন্ট আমি অনেক বেশি ফেস করেছি। আর মনিকাও একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছিল। মনিকা, ডু ইউ ওয়ান্ট টু মেনশন দ্যাট? হ্যাঁ, আপু যখন বলছিল যে প্রফেশনালি খেলে পারফরমেন্সের একটা প্রেশার থাকে, আমি মনে হয় 2016 ফার্স্ট ন্যাশনাল খেলতে গিয়েছিলাম, সো তখন আমি লাইক 22-21 ছিলাম। তো আমার প্রথম গেমটা খেলার পরে আমি যে একটা ডিপ্রেশন ফিল করছি, আমি বলবো মানে একটা হতাশ, মানে ফার্স্ট গেম আমার, সো এমন বাজে যাবে আমি ওটাও চিন্তা করিনি, ভালো যাবে ওটাও চিন্তা করিনি, একটা মেন্টাল ব্লক থাকবে, মানে আমি আমার নিজের এক্সপেকটেশনের উপরে উঠতে পারিনি। সো ওইটার একটা ধাক্কা, এরপরে আর আমাদের কন্টিনিউয়াস গেম হতেই থাকে, কোনো রিক্রিয়েশনে কিছু থাকে না মিডলে। সো ওই ডিউরিং ওই একটা গেম বিল্ডিংও থাকে না কোনো, মাঝখানে, রাইট, একটা গেম থেকে আরেকটা গেমের মাঝখানে যে টাইমটা, মানে আমার ওই পজিশন থেকে রিকভার করতে আমার নিজেরই অনেক টাইম লেগেছে, যে না আচ্ছা ইটস ওকে, নেক্সট গেমে ভালো করবো। বাট এই জিনিসটা আমাকে কেউ এসে বলেনি যে ইটস ওকে তুমি নেক্সট গেমে ভালো করবা, এরকম হয়। কিন্তু আমাকে ওই অ্যাডভাইস দেওয়ার মতো কেউ ছিল না, মানে বিসাইড মাই টিমমেট। বাট আমার সিনিয়র থেকে কেউ যদি আমাকে বলতো, আমি কারোর সাথে ফ্রিলি কথা বলতে পারতাম যে আমি কেন ব্লক ফিল করছি। সো এইসব কারণে কিন্তু আমার নেক্সট পারফরমেন্সও আপনার জিনিসটা অনেক প্রেশার লাগে, আমার স্কোর করতে হবে, না আমি কেন পারছি না। তো এইসব কারণে আসলে আমরাও ভালো মতো পারফর্ম করতে পারি না। বিকজ আপনি যেটা বলেছেন, আমরা অনেক কিছু ব্যারিয়ার্স ক্রস করে কিন্তু ওটুকু যাই। তো আমাদের একটা কিছু মিস্টেক হলে উই আর আউট অফ দ্য টিম। সো ব্যাক অফ দ্য হেড আমাদের ওইটাই থাকে যে উই হ্যাভ টু পারফর্ম। মেন্টাল ব্লক নিয়ে আসলে পারফর্ম করা যায় না বেসিক্যালি। মেন্টাল হেলথ আপনি যেটা বলছেন, এখন অ্যাটলিস্ট মানুষজন একসেপ্ট করে দ্যাট ইয়েস আই হ্যাভ ডিপ্রেশন, আর এটা একটা ঠিক আছে কিওর করা যায়। বাট আগে আসলে মানুষজন আই ডোন্ট নো একসেপ্ট করতেই লজ্জা পেত, আর আই ডোন্ট নো যে এটাকে অ্যাজ আ ডিজিজ আর কিছু, মানে ইটস জাস্ট পার্ট অফ ইউর লাইফ মেনে চলতো। বাট ইটস নট পার্ট অফ ইউর লাইফ, ইউ ক্যান কিওর দিস ইফ ইউ একসেপ্ট অ্যান্ড টেক প্রপার ট্রিটমেন্ট। আর বাংলাদেশে আপনার স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট বলে আসলে ওরকম আমি আসলে শুনি নাই যে কেউ যায়, যে কোনো অ্যাথলিটরা যাবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। এবং ইউ ডোন্ট ফিল কমফোর্টেবল টকিং অ্যাবাউট ইট উইথ ইওর কোচ ইভেন। কিন্তু আপা এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে কি, আমাদের সবসময় যেটা আমরা সবসময় বলি যে একটা লিমিটেড রিসোর্সের কিন্তু আমরা ইউটিলাইজেশন করতে পারি। তো হয় কি যে আমরা অসংখ্য সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন, সাইকোলজিস্ট আছেন যারা কিন্তু পারফরমেন্স নিয়েই কাজ করে। আমি যেরকম অনেকগুলো অর্গানাইজেশন চিনি, ডেফিনেটলি আমারটাও বলছি যে আমার অর্গানাইজেশনে এটা আছে। তো হয় কি কিছু কিছু পারফরমেন্সের যে সাইকোলজি, যে ফাউন্ডেশনাল জিনিসগুলো, এটা যে কোনো পারফরমেন্সের জন্য একই রকম। আমরা এটা বলতে পারি স্পোর্টস সাইকোলজিতে অ্যাডেড আরো একটা জিনিস আছে। এবং এখানে একটা জিনিস আমি একটু ডিফার করি অন্যদের সাথে, যে আমরা অনেক সময়
স্পোর্টস সাইকোলজি ধরেন আমাদের বাংলাদেশের টিমে নাই, দেন আমি এটা হায়ার করে নিয়ে আসলাম ফ্রম ইংল্যান্ড বা ফ্রম ইউএসএ, যেটা খুব কমন আমাদের হয়। এখানে যেটা আমি আমাদের কাছে যারা এক্সপ্রেশন তাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলি, যে ওইখানে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ কালচারাল গ্যাপ হয় বা একটা ওখানকার সোসাইটি ওয়াইজ আপনার কাউন্সিলরকে আপনার আগে বুঝাইতে হবে যে আমরা আসলে কি কি ফাইট করে এই পর্যন্ত এসেছি, কারণ এইটাই তার আমি কি বলবো কম্প্রিহেনশনের বাইরে। হ্যাঁ, তো এখানে আমার কাছে আমরা অনেক সময় দেখি যে আমরা ওটাও আমাদের জন্য, যদিও আমরা ডিগ্রি ওয়াইজ এটা খুবই পাওয়ারফুল, বাট যখন আমরা এফিসিয়েন্সি বা হেলথ কতটুকু হচ্ছে এই প্যারামিটারে যাব, তখন এখানে আমরা একটা গ্যাপ দেখতে পাই। বিশেষ করে যারা ন্যাশনাল মানে আমাদের জাতীয় দলগুলো তো খেলছে, সেখানে কিন্তু বেশ কিছু আছে এরকম স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট বলবো না, কিছু মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল যারা বিদেশ থেকে এসছেন। বাট আমরা যখন কম্প্যারিজনে গেছি যে আমাদের সাথে প্রবলেমটা কোথায় হয় তাদের, সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের পার্সপেক্টিভ। যেমন আমি যদি আপনাকে বলি যে একজন মেল অ্যাথলেটস এর কথা ধরেন, খুবই ছোট একটা এক্সাম্পল, যে ওনার ঘরে ওনার বউয়ের সাথে ওনার মায়ের একটা কনফ্লিক্ট আছে। তো এই জিনিসটা আপনার স্পোর্টস সাইকোলজিস্টকে বুঝাতে মানে, কিন্তু ইট ইজ আপনার মেন্টাল হেলথ কিন্তু এটা এফেক্ট করছে। জিনিসটা খুব হাস্যকর একটা এক্সাম্পল, বা জিনিসটা এতই ছোট, বা যেটা আসলে আমরা একইভাবে আপনি যখন আমরা একটা ব্যারিয়ারের কথা গিয়ে বললাম, আমি কিন্তু কালচারাল কারণে অনেক সময় বোঝাতে ব্যর্থ হই। তাই এই জায়গাটাকে আমরা বরং এভাবে ভাবতে পারি যে ডেফিনেটলি আমি এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আমাদের একটা পুল অফ প্রফেশনাল দরকার যারা স্পোর্টসে যাচ্ছে, এবং আমরা এটাকে হাইলি এনকারেজ করি। এখন কিন্তু আমরা নিউট্রিশন সাইকোলজি, নিউট্রিশন সাইকিয়াট্রি, স্পোর্টস মেডিসিন, এগুলো সব ইমার্জিং ব্রাঞ্চ হিসেবে আসছে এবং মানুষ যাচ্ছে। তো আই হোপ যে ওটার একটা জায়গা তৈরি হবে, বা তার আগ পর্যন্ত আপনারা যারা খেলছেন আপনারা আপনাদের এক্সিস্টিং ফ্যাসিলিটিস যেগুলো আছে সেখান থেকে আপনাকে আসলে বেনিফিটটা নিতে হবে। Right. Zefroon, you wanted to add something, and Farhana as well. Yeah. Thank you so much. Very, very important and valid points. But I think আসলে responsibility-টা নিতে হবে beyond the individual player or the institution even in a say. To say যে আমাদের নিজেদের responsibility নিয়ে ensure করতে হবে যে we end up in a psychologist session is quite even burdensome on me as an added burden. So I think এখানে আসলে the state has so much, আপু আপনি যখন বলছিলেন national level যদি দেখি the disparity of pay, the disparity of facilities, the buses that they're used, the number of jerseys that they have per year is so much that exactly. And what happens is that when young girls watch that this is the state, if you go into sports instead of being a doctor, then this is what you will have. You will not have a very comfortable life. Your society is constantly going to shame you as a woman, and you will be somebody who is maybe not a good mother. And I know that these conversations will come up in the next segment of the play. I just wanted to share a story actually, because we've been talking about a lot of harassment, and the energy around female sports is generally so negative, and it's quite bothersome. But here's a positive story. কুলসিন্দুর নামে বাংলাদেশে একটা গ্রাম আছে। কুলসিন্দুর গ্রামে অনেক চাইল্ড ম্যারেজ আছে এবং ড্রপ আউট রেটস মেয়েদের জন্য খুবই বেশি। What they did is they introduced football for girls, and then a few months or years, I need to actually look at the study, I think I will post it after the talk, child marriage in that area went down. And this is the power of sports, that the power of sports will challenge gender equality, the lack of gender equality, to be more accurate, at each and every level. First of all, the idea that একটা male dominated space এ গিয়ে আমি ওখানে খেলবো, this is very barrier breaking. So there, for now, we have passed that stage, I would say. That's why we are here. We have our national players inspiring us and everything, but we don't stop here, like all of us have said. And hence, like, funding and all of this come into play, but it shouldn't be the players' responsibility together. Neither should it be the players' responsibility to ensure her safety. That is society's responsibility. As a human, she has a right to play. And as a human, if she doesn't have a right to play, there are many things wrong with society, and we can go into that into the later part of the show also, but that these burdens are not ours. And we just want to play a good, fair game, which is a dream come true if it happens in the rare circumstances. Over to you, please. Farhana, you wanted to add something.
ওকে, লাইক যেমনটা হচ্ছে সুশান আপু বলছিলেন, আপনার লাইক যে আমাদের হচ্ছে সাইকিয়াট্রিস্ট, ওকে, স্পোর্টস সাইকিয়াট্রিস্ট এখন আসলে বাংলাদেশে যে কয়টা ফেডারেশনে আছে বা যে ফেডারেশন গুলোতে হচ্ছে মেয়েরা খেলাধুলা করছে, কোনো ফেডারেশনে কিন্তু আসলে এই এই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, যার ফলে দেখা যায় আমরা যতটুকু সুযোগ পাচ্ছিও খেলার, একটা সময় গিয়ে আমার যে কোনো সময় মেন্টাল ব্রেকডাউন হতে পারে, আমি খেলার মাঝখানে মেন্টাল ব্রেকডাউন হতে পারে, আমার প্র্যাকটিস টাইমে হতে পারে, বা খেলা অফ যখন থাকে সেটা আমার মেন্টাল ব্রেকডাউন হতে পারে। বাট আমার সেই সময়টাতে আসলে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমার আশেপাশে সারাউন্ডিংস, মানে স্পোর্টস সারাউন্ডিংস যেটা আছে, সেই মানুষগুলোকে আসলে এই বিষয়ে সচেতন হওয়া অনেক বেশি জরুরি। এন্ড আমি সো লাকি, আমি সরি, আমি বারবার হচ্ছে নেগেটিভ কথাগুলো একটু পজিটিভ নিয়ে আসতেছি, বিকজ লাইক আমি একটা পজিটিভ সারাউন্ডিংস এ আছি। যেমন আমি খেলোয়াড় পাশাপাশি হচ্ছে আমি ওয়ার্ল্ড রাগবি ফেডারেশনের লেভেল 1 কোচ, লেভেল 2 আমার অন প্রসেসিং, ওকে। সো আমরা যারা হচ্ছে রাগবি ডেভেলপমেন্ট টিমে কাজ করছি, যে কোচরা আছে স্পেশালি, সো আমরা এই ব্যাপারটায় আমরা যখন প্রত্যেকবার যে কোনো একটা সেশনে বসে আমরা এই টপিকটা নিয়ে আসি যে আসলে আমাদের প্লেয়ারদের হচ্ছে মেন্টাল হেলথটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, ওকে। আর এখানটা হচ্ছে মেয়েদের ব্যাপারটাকে আমরা একটু বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি, বিকজ হচ্ছে আমরা তুলনামূলক যেটা জানি যে ছেলেরা মেন্টালি অনেকটা স্ট্রং হয়, মেয়েরা কিন্তু সে তুলনায় কিছুটা উইক হয়, এটা আমাদেরকে মানতে হবে। সেই জন্য হচ্ছে আমাদের আসলে মেয়েদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করাটা জরুরি বেশি। সো প্রত্যেকটা সেশনে আমরা যেটা করছি, বা আমার ফেডারেশন যেটা করছে, বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন, প্রত্যেকটা সেশন যখন আমরা নিচ্ছি, তখন আমরা আমাদের কোচ যারা আছে, যারা মেয়েদের কোচিং করাচ্ছে, তাদের প্রত্যেককে ব্রেন স্টর্মিং করানো হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের প্লেয়ারদের সাথে হচ্ছে এভাবে বিহেভ করবেন, প্লেয়ারদের হচ্ছে কন্ট্রোল করবেন এইভাবে, তাদের প্রবলেম গুলো হলে সলভ করবেন এইভাবে, অ্যান্ড ইকুয়ালিটি। অ্যান্ড আই এম রিয়েলি হ্যাপি, কিছুক্ষণ আগে খুব সম্ভবত আর্মিনা আপু বলছিলেন যে আমরা সামটাইমস মেন্টালি আপসেট হয়ে যাই যে যখন হচ্ছে প্লেয়ারের, একটা ছেলে প্লেয়ার বা একটা মেয়ে প্লেয়ারের হচ্ছে স্যালারির ব্যাপার আসে, তখন একটা ভ্যারিয়েশন আসে। অ্যান্ড আম সো লাকি, আমরা রাগবি ফেডারেশনে যারা কাজ করি, এখানটায় যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে হোক কিংবা কোন রকম ফিনান্সিয়াল ব্যাপার যেখানটায় আসে, সেখানটা মানে আমরা আমাদের ফেডারেশনকে দেখেছি সবসময় ইকুয়ালিটিটা মেনটেন করতে। আমরা যে কোনো জায়গায় একটা কাজে যাচ্ছি, একটা ফিমেল কোচ যেখানে যে সুযোগটা পাচ্ছে, সেখানে আমাদের মেল কোচটা, মানে মেল কোচ যে সুযোগ পাচ্ছে, ফিমেল কোচ সেম সুযোগটা পাচ্ছে। এন্ড স্যালারি বা কোনো কাজে যখন আসে কোচিং করাতে যাচ্ছে, ছেলে কোচটা যে পরিমাণ স্যালারি পাচ্ছে, মেয়ে কোচ সেম স্যালারি পাচ্ছে, ওকে, অ্যালাউন্সটা সেম পাচ্ছে। সো আলটিমেটলি আমাদের ফেডারেশন কিন্তু একটা দৃষ্টান্ত দাঁড় করাচ্ছে। এখন আমার মনে হয় যে আমার ফেডারেশনের মতো প্রত্যেকটা ফেডারেশনে আসলে এই ব্যাপারটাতে এগিয়ে আসা উচিত, যেহেতু আমাদের এখন হচ্ছে আমরা আসলে দিন দিন ইমপ্রুভ করছি, যে আমাদের মেয়েরা খেলছে প্রত্যেকটা জায়গায়, কিন্তু ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, আমরা যেদিকে তাকাই না কেন প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু মেয়েরা এখন খেলছে, ইন্টারন্যাশনালি খেলছে। তো সে জায়গায় যেহেতু তারা কিছুটা সুযোগ পেতে শুরু করেছে, এন্ড তারা কিন্তু ভালো করছে, প্রত্যেকটা জায়গায় ভালো করছে, তাদের অনেক অর্জন। তো কাজে তাদের কিন্তু ফ্যাসিলিটিস গুলো আমাদেরকে ওভাবে দিতে হবে। এন্ড আমার মনে হয় প্রত্যেকটা ফেডারেশন যদি এটা দায়িত্বটা নেয় বা এই জিনিসগুলো নিয়ে বিবেচনা করে, তাহলে আমরা আসলে অনেক বেশি এই যে সমস্যাগুলো আমাদের আছে, মিথগুলো আছে, এগুলো কিন্তু আমরা রিমুভ করতে পারি, আমাদের নেগেটিভ থটস গুলো রিমুভ করতে পারি, একটা পজিটিভ ভাইব ক্রিয়েট করতে পারি। থ্যাংক ইউ। I just wanted to Absolutely add, great. And I'll be yeah, short. yeah, I yeah, know sure. we have, Yeah, go sorry, ahead. I know we have a short time, so just, I'm really glad that, Dr. Shushan, you brought up the fact that there is a difference between people that play sports recreationally and a person that's an athlete looking to be, the elite in their level and their sport. And what I want to say is when you're trying to strive for a national team or for a higher level of sports, you're pushing your body, your mind, everything to a whole other level. And saying that, you leave everything at training, plus you do as much of your personal training in your own time. You have to have that motivation to do that. But what I will say, it's really awesome to see that there are federations in Bangladesh that are supportive. But I will say the Bangladesh Basketball Federation, the coach asked us to train in a court with holes in it and potholes in it. So when you are put in a situation where you have to put everything you have on the court, but the court has, like holes in the ground where you can literally break your ankle or your foot, which some players have done, it's tough to say that it's on the player. I think there is a lot more that has to be done, and it's great to see that, Farhana said that there are good examples out there that we can learn from, and obviously, I think get these are support like from. model federations that we can really learn from, and we should
definitely ask around and see, check করা উচিত যে কোন কোন ফেডারেশনে কি ধরনের facilities provide করছে. So yeah, thanks a lot for sharing, Farhana, and certainly a lot for us to learn from. I know that Dr. Shusama, maybe you have to leave, and feel free to stay. We'll move on to the next session, but before we move on, আমি just ছোট একটা framework দেখাবো, and I was just researching yesterday, and I found some great articles on stuff that they do around the world যেখানে mental health নিয়ে ওরা framework develop করছে in clubs, in federations, যেখানে this is the kind of framework that they're using to help athletes. As an athlete, what kind of skills and attitudes you need to deal with mental health challenges, and then your microsystem, your exosystem, and your macrosystem. এই সবগুলা সেগমেন্টের মানুষগুলাকে একসাথে কাজ করতে হবে আসলে. your coaches, parents, relatives, aunties, যাদের কাছ থেকে আমরা অনেক ধরনের কমেন্টস শুনে we are hurt and we are upset, and sports medicine staff কে incorporate করতে হবে into federations, as Dr. Shusama said, in our macro system, যেখানে আমাদের national federations, sports ministries, they need to get involved, and they need to address some of the big challenges that we are facing right now. So with that, I think we can move on to our next segment on sort of the physical aspect of health. And amader sathe we have Nabeelah, who is a fitness and nutrition coach, and we have Dr. Sowshan Mostafa, and she's a general practitioner, and we have so many different questions that we want to ask you. And আমি শুরুতেই জিজ্ঞেস করব actually to the athletes, যে at least I know that I have grown up listening to many myths about physical health. And these might sound very silly and strange, but things like you should not play you should not play sports during your periods. You should not, if you play sports, তোমার বাচ্চা হবে না, তুমি বড় হলে তোমার এই সমস্যা হবে, তুমি সাইক্লিং করলে তোমার you can't have kids. If you have a bad injury, then your bones will never heal, and later on in life you'll have to be on a wheelchair. You lose your virginity. যে কথাটা ফারহানা বললো, যে এই ধরনের কথা কমেন্টস আমরা সারা জীবন শুনে আসছি, but nobody knows if it's true, if it's false, if it's where on earth these concepts are coming from. So I want to hear from Dr. Sowshan, are these even true, and are these even possible, and does sports really impact you negatively in any way? Okay, thank you so much. আমি এতক্ষণ সবার স্টোরিজ শুনছিলাম, and so far the talk has been such a learning experience for me as well. First of all, I want to say this is like, from this talk I feel both sadness and hope, two things. The fact that we are opening a field for discussion about these issues, and these are not silly questions, because these are all around us, and এইসব টাইপের কোয়েশ্চেন সব মেয়েদের মাথায় আসে, যে এত কষ্ট করে আমি এত আগাচ্ছি, আমি এত এনজয় করছি আমার স্পোর্টসটা, বাট এম আই হার্টিং মাই হেলথ? কারণ কি রাইট সাইড লেফট সাইড সব দিক থেকে আমরা এরকম টাইপের কথা শুনতে থাকি. Farhana apu যেমন বলছিল, she heard comments about marriage, babies, and all of that. Dr. Shusama বলছিল যে from childhood আমাদেরকে বলা হয় যে ভালো মেয়েরা হাড়ি পাতিল নিয়ে খেলবে, বাসায় বসে বসে পড়ালেখা করবে, and that's how the culture usually is. আর আমার childhood অনেকটা এরকম ছিল. I only got into sport because of this attitude. I became very overweight, and I started having like health issues, and that's when I found out about sport and how important it is. And it wasn't until I got into medical school. So having gotten into medical school, I learned about a lot of these aspects of these questions that women tend to have, especially after being a part of deshiballers pages. And I want to address some of those questions, and as I speak, feel free to pitch in and ask me. Now, if you go through the stages of a woman's life, the first question that a woman will worry about is often, like in terms of sexual health, her periods. Will playing sports affect my periods in any way? And the truth is, yes, sports is beneficial for your period. That is what I would say. Women who tend to stay more engaged in sport, they will tend to have healthier body weight. They will tend to have better mental health. And whenever women come to us in the hospital with period problems, usually the number one cause is stress. And clearly, female athletes are exposed to so much of stress from the federations below, from the home, from the streets, from the harassment, so much so that they need to take extra showers afterwards. This is so saddening. So if your periods are getting affected, it's probably not because you're playing sports, it's because of the huge amount of stress that is on being
addressed to you. So the solution is not like amar kheladhula komate hobe, I should stop playing. The solution is let's target the stress factors, because that is what can affect a woman's health and periods. Now, one of the things that women ask, Jay, if I play a lot of sports, will I start missing my periods? Because this is a common thing that is thrown around, even in the medical field, I'll say. Excessive exercise can make you lose your period. But we have to look at the context over here. Athletes, as is known, they face a lot of pressure often in terms of body image. They feel this pressure to maintain a very thin appearance and being almost underweight. Now, a woman's menstruation, her periods can get affected if she reaches the underweight range of her weight, according to her height and sex. If she reaches like 20 to 20% below the minimal weight, that is when periods can get affected. So another, to make sure that a woman's period is not affected in sports, our approach would be to target sports as a means of functionality. How capable is my body? How much can my body do? How many repetitions can I do? How many goals can I score? As opposed to how does my body look? Currently, if we try move the focus on that, women will feel this pressure of reducing their weight a lot, which can have negative impact on their periods and all that. For women that maintain a healthy amount of sport in their life, usually their menses will tend to be regular because of a healthy body weight. Of course, that is associated with proper nutrition tonic important. Among the period pains, jeta cramps, je women face kore. Exercise is a fantastic way to relieve that kind of pain. So women will often ask, can I play during menses? The truth is yes. During your period, it is recommended that you play as much. And as an athlete, if you're exercising regularly, you will know your body's limit. I will feel good, when I should rest, and things like that. Of course, as long as we can keep all the pressure away. So it is recommended that you stay active, and you can do any kind of exercise, be it running, swimming, cycling, swimming even. You can do water sports while on your period. You can just use a tampon or a pad for hygiene purposes. Amio mone kortam je beach hangout, oh my God, I have my period, I can't go and swim. I can, and it's gonna be okay if I just follow the basic hygiene protocols for myself. There is no contraindication, erokom na je kora jabe na. আর পেইনের ব্যাপারে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে about periods, যে আমি কি খেলার আগে should I take a painkiller or not? It depends on how much pain you are in. Menstruationের সাথে cramps আসে মহিলাদের, যদি ব্যথা থাকে, you can take a painkiller. But I also want you to remember যে sports itself is a natural painkiller. Sports will increase your body hormone compositions in such a way that not only your pain in general will go down during menstruation, you will also have better tolerance to pain. So I would highly, highly recommend that you don't associate period concerns with sport, and always make sure your nutrition and weight are being maintained in a healthy way, and watch the stress. That is what I will have to say about periods. I will stop here and let the and there's a question, or there's a comment actually. I had irregular periods because I wasn't playing for a long time in this quarantine, and this is something I think we face as well. When you're in a constant routine, I practice kori twice a week or thrice a week. সেই routine থাকলে কিন্তু your body is functioning well, periods are okay, and then suddenly when you have a break in that routine, it goes all over the place. Have you guys experienced it? Any of you? Yeah. Yeah, I experienced it. Yeah. Actually, Farhana, I never had any problem with my period. So like after quarantine, so আমার exercise সবকিছু বন্ধ, sports বন্ধ, because every week আমাদের practice করতে হয়, and আমি regular everyday 4 কিলোমিটার run করি. Okay, so যেহেতু কোয়ারেন্টাইনের জন্য সবকিছু বন্ধ, আমার like first 3 months কোয়ারেন্টাইন শুরু করে 3 months হচ্ছে আমার খুব পেইন হতো। সো আই ফিল লাইক আমার ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করা উচিত। তো আমি ডক্টরকে যখন কনসাল্ট করলাম, সে তখন আমাকে বললো যে অ্যাকচুয়ালি তুমি তো এখন খেলাধুলা করে সবকিছু অফ করে দিয়েছো, সো বেটার তুমি বাসায় একটু এক্সারসাইজ করো, ঠিক আছে, মেবি ইট ক্যান রিডিউস ইউর পেইন। এন্ড আমি যখন প্র্যাকটিস করা শুরু করেছি, আমি নিজে একটু এক্সারসাইজ করছিলাম, এন্ড সাথে সাথে আমার নিজে, যেহেতু আমি রাগবি খেলি, আমার কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আমি প্র্যাকটিস করতে পারি বাসায়, আমার কাছে বল আছে। সো আমি আসলে যখন ওগুলো প্র্যাকটিস করছিলাম, এন্ড আস্তে আস্তে কিন্তু জিনিসটা রিডিউস হয়ে গেছে, এন্ড নাও আই এম ওকে এন্ড ইটস রেগুলার। So obviously it's really helpful for periods.
And I just quarantine want to ask one more thing, Jay. Go on. Sorry to cut you off, but I just wanted to ask Jay, the myth that we've heard, Jay, your uterus might fall off, or uterus fete jabe, or bacha hobe na. Is that, can that happen? Okay, so here you're talking about two conditions. You're talking about uterine rupture, jeta uterus chire jabe or fete jabe, or uterus falling off, which is uterine prolapse. So the uterus is supported by pelvic muscles. And I want to say that the female reproductive system is designed to withstand immense amounts of pressure and stress, because we are talking about childbirth. We are talking about twins. We are talking about koto mohilade koto babies hoy, and most of the time it is fine, because like if your female reproductive system is capable of taking care of childbirth, labor, delivery, all of this, burpees and squats and swimming will not do anything to that. So that is a very major myth. As a matter of fact, I will say being physically active will probably mean you will have a strong core. It will probably mean that you will have strong pelvis. Your hip muscles are going to be strong. So in the future, being active is actually beneficial to your reproductive health. It will be, you will probably have a smoother childbirth experience because you have such a strong muscle build. So the simplest answer is no. Your uterus will not rupture or fall off. Neither will, I'll address the topic of virginity in a bit as well. So would you like me to talk about the association between sports and virginity, if that's okay? Yeah, sure. Yeah, okay, so all of us have heard it at least once in our lives, Jay. Yeah, it is a bit uncomfortable, I can understand, because of how society is, but we have to understand the concept of virginity is not a medical or anatomical concept. It is a social concept. There is no medical or anatomical association. There is no way to physically look at a person and say that whether they had sex before or not, a boy or a girl. The only way you can know if a person has had sex or not in the past is you ask them. It is a social construct. So the way people say that, okay, sports corner, you will lose your virginity, they're probably thinking about the hymen. So let me talk about the hymen a little bit. It is a very thin membrane that varies among women in shape, size, presence, absence. Some women will have a very thin layer naturally. Some women will have a very thick one. Some will have porous hymens. So if you are to think that jodi karo hymen is broken, or if it breaks, that means that they have had sex in the past. There is no correlation to that. So if you want to bring this concept into whether someone someone should play sports or not, it is even further. It's like hymen or anything like that does not have any association with your sexual history. So if you play sports and if your hymen is there or not there, that has nothing to do with your past sexual history. And virginity, there's no way you can medically say or anatomically say this person has had sex before, this person hasn't. So playing sports, it's absolutely ridiculous to associate these two ideas, but people tend to do that. And I feel like Farhana Apu was saying, is there, or even Zefroon Apu was saying, okay, is there an ultimate motive? The concept was probably to promote the cultural idea je bhalo mera bashaye thake, and from there all these kind of myths have come up. But I can assure you, from a medical perspective, nobody should be saying this. If they are, they're probably being very, very unethical and misogynist. So no, don't associate all that, please. Handing over. Yeah. Does anyone want to add anything? Armina, go ahead. Yeah, so I just wanted to talk about one of the things you mentioned earlier, Dr. Sowshan, is about how weight, actually, if you're underweight, that's where a lot bigger impact happens. And being, so I can say in my experience, I was the exact same weight as when I was in top fitness shape and playing, some of the best sports in my life, as I was when I was not playing for a long time, recovering from injury. It was the exact same weight. And being 5'2", and I've always been over 60, 65 kg. And I think the construction that when you're at a certain height, you have to be a certain weight
it's kind of not, I mean, you let me know, but I've always come under that BMI doesn't reflect accurately for people that are athletes or playing sports, because muscle weighs a lot more. So I feel like, you know, would you guys agree that it has a lot more, you shouldn't be weighing yourself when you're an athlete. You should be looking at how strong you are and how like fast you are and how healthy you're eating and maintaining yourself, right? Yeah, for sure, for sure. Muscle mass can, usually when we talk about BMI ranges, we also mention that it does not apply to athletes sometimes, because we tend to have higher muscle mass, which will naturally add to the body weight. So when it comes to this, I would say, what is your ideal body weight is a very individual concept. So you can go online to check many trackers. You can talk to your personal doctor and see that this is the ideal body weight that I need to maintain based on my age, my height, my gender or sex, based on my diet, physical activity. A shop kichu mile, you can figure out what is your ideal body weight. And after you know that you are within that, don't work from a place of pressure. I have to be extremely thin, because if you lose 20 to 20% more than your minimal body weight requirement, that is when period problems can start in. So yeah, thank you for adding that, Armina. Yeah. I think as we're talking about Are there diet and nutrition and those kind of things, we'll ask Nabeelah, who's a fitness and nutrition coach, and she has a lot of knowledge about weight management and how fitness and what you eat actually go hand in hand. And this is something at least I never grew up learning about. Nobody ever told me, Jay, these are the important things that you must eat if you're playing sports recreationally or professionally. Professionally হলে তো আরো বেশি খাওয়ার কথা, but we've never heard of these things, so we want to get some knowledge from you, if you could share with us. Hi, ladies, and thank you so much for having me on this panel. Honestly, it's a privilege to be among y'all and talk to y'all about this. I've been listening so much all this while, and to add on to it, like Dr. Sowshan was telling, firstly about the fact about weight and how our BMIs don't really reflect our physical capabilities, and I want to reach out to those girls also who are listening to this, who do not play sport. You do not necessarily always have to play a sport to be into fitness, to be fit, to build muscle. So fitness and nutrition go hand in hand for everyone, and basically it's as true as it can be. You are what you eat. So there's this huge misconception that that I'll work out, but I'm not going to maintain my nutrition, and you're not going to get your desired results. So if I'm to specifically address about female athletes and the importance of nutrition, the importance is way beyond people actually take into consideration. And I actually want to highlight a few things that I think young athletes, especially those who begin their sporting career from school levels, take for granted. And this is where the role of parents or guardians really come in, because a child growing up, their body mass is increasing and they're in need of, a lot of energy, and therefore the importance of nutrition is really high, and that requires planning. Like, you really need to plan your nutrition, because of the fact that I'm sure all of you girls who've been playing sports from your school days know the fact that, no matter how good you're excelling in sports, you're expected to bring good grades home as well. Like, that's what people expect of you. So what you need, like, at least that's what the family expects. So, you need to balance your sports, you need to also balance your academics. And for that, you need your mind to have the energy, do your training session, come back home and actually be able to do your homework, study for exams. And here is where nutrition plays a really huge role. So athletes specifically need to focus on high intake of protein. There needs to be carbs in their diet, and also, of course, things like calcium and iron. And especially I don't like when athletes perform, like there should be a certain routine on what your nutrition is going to be on your training days and what your nutrition is going to be on your game days. Now, I know a lot of mistakes that a lot of athletes might be making, I might be wrong, is the fact that before training they quickly try to grab a bite from the canteen, Yeah, which could be a hot dog, we've done it all the time. that's
that's going to affect your performance during the game, and so that's why I say it's really important to plan, because even if it be, grilling a piece of chicken and having that before your game, much better than actually grabbing that snack. That's one thing. Then when it comes to the concept of hydration, a lot of our athletes again go for the easy solution of taking these energy boosting drinks like Gatorade and all these things that are high in electrolytes too, because you're sweating and you're losing you're getting dizzy and fatigue and all these things. Again, these things are high in sugar, which is not good for the long run. So it's important to plan ahead. For example, a healthier alternative for hydration would be coconut water. It's really refreshing, it's high in electrolytes, and it gives the stamina. So if you can switch to that rather than actually having power drinks while a game is going on. Then smoothies, making your own smoothies with fruits, add a little bit of salt into it, then you have the sodium and the natural contents, and that is a great post workout beverage to do. Then on game day, it is very important to have breakfast and a meal at least 2 hours before, a good meal 2 hours before a game. I don't know, maybe the athletes here can actually say what they eat before the game. Sometimes because of nerves you choose not to eat, but you do not realize that your stamina might actually be getting affected in the process. So nutrition is so important, and I think at least in the the initial stage of a child's life when they're getting into sport, that a parent needs to if they know that their child has a talent, they should back them with the right type of nutrition, so that they can go forward and carry forward easily without having injuries or losing stamina, like after they cross say 25, 28 and things like that. So yeah. I'm actually very interested to know from Farhana, because rugby requires, obviously, সবাই জানে যে it requires far more, I'm assuming, strength than what basketball and football requires. I mean, I know that stamina-wise, we probably have the same needs, but I think strength and I don't know, how do you manage your health, and what kind of food do you eat actually? ওকে, থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা জানি, রাগবি হচ্ছে একটা লাইক কন্টাক্ট স্পোর্টস যেখানে প্লেয়ার রিকোয়ার্স হাই লেভেল অফ ফিজিক্যাল ফিটনেস, মাসল স্ট্রেংথ অ্যান্ড পাওয়ার, স্পিড, বডি কম্পোজিশন। ওকে, so for that, like I had to like work out a lot. Okay, so I can't even skip one of my meal because আমি যখন খেলতে যাচ্ছি or এক্সারসাইজ করব, তখন আমার যে পরিমাণ স্টেমিনা আমার লুজ হচ্ছে বা আমার যে পরিমাণ স্ট্রেন দরকার, সেটার জন্য অবশ্যই আমাকে উপযুক্ত পরিমাণ খেতে হবে। বিসাইড দ্যাট আমি একটা মেয়ে, সো আমাকে আদার অ্যাক্টিভিটিস করতে হচ্ছে, আমার স্টাডিজ আছে, সো সব মিলিয়ে হচ্ছে আমাকে এই জিনিসটা খুব স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোল করতে হয়, স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে হয়। ওকে, and the thing is, luckily আমি যে সাবজেক্টে স্টাডি করছি, লাইক আমি যেখানে স্টাডি করছি সেখানে আমার একটা মাইনর কোর্স ছিল ফুড এন্ড নিউট্রিশন। ওকে, so from that course, like I learned a lot about like diet chart and so on, and my teachers are helping me to make a diet chart because one of my teacher and one of my senior is a dietitian, so I contacted them and they guys provide me a diet chart, so I'm just like maintaining that, and beside that I have to work out a lot, and যখনই হচ্ছে আমি কিছুদিনের জন্য ওয়ার্কআউট মিস করে যাই, তখন আমার মনে হয় ওকে ফাইন, লাইক I'm getting weight or I'm having some problem with my bodies, so I have to work out a lot. I think maintaining a diet chart and following that is really important. Armina, go ahead. So thank you, Nabeelah. Like, I'm noting down calcium, iron, because these are just things that, I know I'm hungry, so I eat. When I'm not, I don't. One thing that you mentioned was, important was hydration. And I agree, but I would say that's also something that is an issue here, is the bathrooms are just not sanitary or sometimes not even available. So you can see guys running off behind the trees or in the field or whatever, but same option is not really available. So I know, me personally, and I'm sure a lot of girls out there would agree, is you kind of refrain from drinking too much so that you don't have to go and you can hold it throughout the entire 2-hour, 3-hour basketball session or whatever sports you're playing. I don't know. I think these are also some of the things that I just wanted to add. sorry.
No. I was Somebody was just speaking. No, you go first. I'll no. follow. I was just amazed that this lack of facilities actually will affect the performance. So yeah, you can continue. It's just that it Yeah. struck Well, me. sometimes right before a match, having a chocolate helps with the Yes, nerves yes, and the that's energy. true. But I don't know. Doctors are here. Maybe not too much, just one, right? But That's right. no, yeah. That's really, really beneficial. On a more serious note, though, I just wanted to shed light on the kind of mental mindset that you have to have as an individual to take care of your body and your mind. And if you look at the way women in general in this country live their life, it is not very healthy. And I always notice that, and I saw my mom commenting on it, and my dad comment here. Hopefully, tell next time when I'm late at home, I do not want to hear all this, like, why were you so late, etc. But yeah, on a more serious note, most of the fights that I have with my mom is she's always serving people. She's going and giving them tea. She's going to do that. She's going to be the last person to eat. But who will take care of herself? She does not seem to take that into account as much as what she can do for the others. And I think, like, as more, oh my God, there she is again. Okay. Hi, mom. Okay, yeah. So as a newer generation, I think we need to sort of unlearn Yes. some of these things. That no, we will not eat just whatever is there. No, like Yes, we will yes. have some time to ourselves to unwind and relax and rest. So I think having a And discussion like this, yeah, go on. no, I just want to add on to that. And I think one of the Yeah, mistakes that a lot of ladies make in the household is that they feel like they are the human finisher of all food. Like they think that they will finish everything, and this is very unhealthy. And all right. as the coming in next generation of the household, we are expected to fulfill the responsibility that finish what is there, which is so wrong. And that it results in eating more calories than you expect, and that affects a lot of things. So like you said, it's so Yeah, important that women, and like in general, prioritize themselves and their health and their wellness yeah. so much more than, because they neglect themselves quite a lot. Yeah, that's why I was really happy that this talk happened, because women are expected to live such a passive experience, such a passive life. They'll just go through life listening to first their fathers, then their husbands, and then probably die after childbirth, child rearing, and their kids are off. But it seems to me that the society does not want to hear what the passion or the creative side of a woman is. And hence, I did start this by asking, what are the motives? And it keeps me up all night, honestly, thinking about this. Yeah. There's a question that maybe Dr. Sowshan wants to take. Yeah. I think you're on mute. Hello. Yeah. Yeah. So I wanted to stress a little bit on the fact about hydration that Dr. Nabeelah was talking about. So Armina was saying that because of not having proper sanitation, women tend to not go for, like, they try to hold it in and not go to the bathroom when they need to. And as a result, they're not only hydrating. So there, from the athletes, I would say there needs to be a strong pressure in this regard, because not only does it increase your risk of dehydration, it will also increase your risk of urinary tract infections if you're tending to hold it in a lot. And of course, unsanitary conditions, that also increases the risk of infections. So you really want to make sure that there is no such situation. When it comes to my sport, I enjoy hiking very much, and I'll admit openly, if I find a tree that is isolated, I will go relieve myself. Okay, that is how much I am for gender equality, because it is really important for your health that you watch this. And then Zefroon Apu, she mentioned about childbirth. So I want to ask these athletes, out of curiosity, what is your opinion on pregnancy and childbirth, and how do you think these things will do you think that these things impact your sport life, or do you think these things will become a significant factor when it comes to progressing your athletic career, pregnancy and childbirth? I would like to hear from the athletes if possible. Okay, I want to start this one. Okay, so like this, বাংলাদেশে যারা আমরা খেলাধুলা করি বা স্পোর্টস গার্ল আছি,
আমরা মনে করি না সোসাইটি আসলে আমাদেরকে এমন একটা জায়গায় এনে দাঁড় করেছে, if you are married, your sports career is finished. Okay, so after marriage you can play. So before 7 or 10 days, so I was talking with my cousin. Okay, he was like she was talking about my marriage and so on, and she be like, অনেক খেলাধুলা করেছো, এখন আস্তে আস্তে এগুলো কমিয়ে নিয়ে আসো, বিকজ কিছুদিন পর তো এখন গ্রাজুয়েশন শেষ, তো কিছুদিন পর হচ্ছে বিয়ে করতে হবে। সো বিয়ের পর তো আর এসব খেলাধুলা করা যাবে না, যেখানে তুমি এটার কোনো ক্যারিয়ার নাই, তুমি এরপর আর কোনো কিছু করতে পারবে না, বিয়ের পর সবকিছু অফ করে দিতেই হবে। সো কেন তুমি হচ্ছে এখনই অফ করে দিচ্ছ না? সো ওয়াই দিস? বিকজ আমার বিয়ে বা হচ্ছে আমার বেবি হওয়ার মানে সাথে তো আমার খেলাধুলার কোনো সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ, একটা গ্যাপ আসবে মাঝখানে, যখন আমার বিয়ে হচ্ছে বা হচ্ছে বেবি হচ্ছে, একটা গ্যাপ যাবে, বাট আফটার দ্যাট আমি তো রিকভার করবো। রিকভার করার পর কিন্তু অবভিয়াসলি আমার খেলার, আমার সে আগের মেন্টালিটিটাও আছে, আমি স্ট্রেংথটাও রিবিল্ড করতে পারবো। সো আমরা কেন বিয়ের পর হচ্ছে খেলাটা কন্টিনিউ করবো না? বাট আমরা এখন আসলে যে সোসাইটিতে আছি সেখানটায় কিন্তু আসলে বিয়ের আগে পর্যন্ত ওকে ফাইন, মানে টেনে টুনে বিয়ের আগ পর্যন্ত খেলা যায়, বাট তার পরবর্তীতে কিন্তু খেলা সম্ভব না। লাইক আমি আমার নিজের কথাই বলি যে আমি আসলে স্পোর্টস কে এত বেশি ভালোবাসি যে আমি কোনোভাবে এটার থেকে আসলে নিজের সম্পৃক্ততাকে নষ্ট করতে চাই না। সেজন্য আমি প্লেয়ারের পরেও যাতে হচ্ছে লাইক খেলার সাথে যুক্ত থাকতে পারি। লাইক I'm being a coach, I'm being a rugby development officer just to like involve in this course. Okay, so why should I be a coach or like rugby development officer to involve in this sort of thing? So আমি যেখানটা হচ্ছে খেলার ক্যাপাবিলিটি আছে, আমি খেলতে পারি, তো সেখানটা আমার বিয়ে কেন আমাকে আটকে দিবে? আমার কিন্তু এখন আমি অনলি 23, ওকে, আমার 25-এ বিয়ে হলো, তার মানে কি আমার যে বাকি যে সময়টুকু আছে, আমি কি পরের সময়টুকুতে মানে খেলার কি সামর্থ্য আমার থাকবে না? কিন্তু আসলে সোসাইটি আমাদের কেমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে আমরা আসলে চাইলেও ওই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে পারি না। বিকজ আমি আমার ফ্যামিলির সাথে ফাইট করবো, আমার বাবা মা আমাকে দিবে, বাট আমার শ্বশুর বাড়ির মানুষ আমাকে দিবে না, আমার হাজবেন্ড আমাকে খেলতে দিবে না। ওকে, কারণ আমার সোসাইটি সেটা অ্যালাউ করবে না। সো আমাদের আসলে এসব থেকে বের হয়ে আসা উচিত, যে আমরা আমাদের খেলা বা ক্যারিয়ারটাকে কন্টিনিউ করতে পারি অ্যাজ a player, okay, as a sports girl. Thank you. Thank you, Farhana Apu, for sharing this. Because when I was asked to do this panel with all of you, I spoke to one of the senior gynecologists in my hospital to get her input on these matters. And she happens to be one of the best gynecologists in the Middle East. Her name is Dr. Mehtab. And we were talking about exercise during pregnancy, after childbirth, during breastfeeding, and all of this. And the truth is, raising a child is both a mother and a father's responsibility. It does not have to fall on only one person. If, like society tends to do, if we put it all on the mother, the child will actually lack some paternal care that they were supposed to get. So when it comes to home management, it is the responsibility of both genders. So erokom jodi amra kori je biyer por tomar bashay thakte hobe ba shoshur bari tomake dibe na, that is probably not the kind of shoshur bari we want to choose to be associated with. We have to choose better. Because this is a responsibility of women and men. Now, when a woman is pregnant, I wanted to say that it does not mean that you have to stop your physical activity altogether and be completely in bed rest. That is actually not good for your pregnancy. You want to stay as active as you can. Of course, you want to stay away from high impact sports during that time, such as jumping and running very intensively. But exercises like squats, pelvic exercises, core strengthening exercises, these are extremely recommended and beneficial for pregnancy. Swimming is one of the best exercises that you can go for during pregnancy. You don't have to leave your sports life. And once you have had your child, and I will quote what the doctor said to me, the gynecologist, that if, let's say, you're breastfeeding your baby, after childbirth, of course, it is good to rest for a little bit because your body has just been through a lot.
So after normal delivery, I would say about 6 weeks of rest. This was one of the questions I received. And if you had a C-section without complications, I would recommend 12 weeks of rest, before which you can resume your physical activity. But let's say you have a baby that you're taking care of, you're breastfeeding the baby. So the mother might wonder, je, amar breastfeeding er moddhe kono effect ashbe naki if I'm being physically active. And this is what the doctor said. Let us say you have a baby that needs to be breastfed and you have a match going on. You can feed your baby. You can go play your match, take a break between your match, come back and feed your baby and go back to play. And that is okay. It does not affect your health, your baby's health in any way. As a matter of fact, I personally think you are setting up such a good example for your baby. Jay, if you have a son or a daughter, Jay, your mother is capable of taking care of you, loving you, giving you what you need, and being awesome out in the field. And that is the example we are trying to create from deshiballers. So I would highly recommend Jay, women, when it comes to marriage, childbirth, pregnancy, birth control, all of this, to not think of it as something, Jay, our sports career is over, because for sure it's not. That's not the example we want to set for our future generation. Armina, you were saying something. Yeah, Dr. Shushan, I'm really glad you hit those points, because I've been fortunate enough to see a lot of female athletes work out and do exactly what you were saying throughout their pregnancy and then afterwards and then dealing with toddlers. I think the main concern when you're choosing whether to get pregnant or have a child, in that respect, there's so many other concerns, like whether you're, one, financially able to support the child, two, if you're mentally ready to take on such a responsibility, and whether you have a good support system. And I think that's where a lot of the questions come up for, is you kind of get a little tired of hearing these kinds of questions about, when are you going to have a baby? If you keep playing, you won't be able to, or who will want you, and things like that. And I think those are the bigger issues that, they're all big issues. There's so many issues that we have to address. And it's really glad to know that there is no physical restriction from exercising when you're having a child. And I think there's these other pressures and stress that really impact that kind of decision. And I would say when you hear it so often, at least the way my mindset is, which is very stubborn, because I've had to be able to keep playing, is when you hear it, it kind of makes you, when people ask you, it kind of makes you think, I'm going to go the opposite way and just don't even think about it. If I can't play, I won't do it, and that's what everyone's going to have to deal with. Yeah, I think plenty of women aspire to have children at some point in their lives. And sadly, we are put in a situation where we feel like, okay, if I want to pursue my professional aspirations, I have to let go of these maternal aspirations. And we shouldn't put women on such a crossroad. It's a very cruel thing to do to a woman. If she's willing to go for a child, she shouldn't feel like she has to give up on a big part of her identity, and vice versa. For sure. Of course, like most of the athletes were saying, that we have to respect it. It's like, amader opor eto pressure, it feels like we make one mistake, that's it, we are out of the game. So, but that's not the case. If we have an injury, we have to take time to relax. If we have a big mental stress in our life, we have to take time to relax. If we have a baby that is taking up our energy and we feel like we need to rest, we should be allowed that space without judgment towards our professionalism. Okay, you need to rest. You're probably not cut out for the sport. That is a cruel thing to do, I would say. After childbirth, it is recommended that they must rest now. So we should allow that space for athletes for sure. Monica, you want to say something? Yeah, I would like to add যে এখানে কথা হচ্ছে যে বিয়ের পরে স্পোর্টস ছেড়ে দিব or মেয়েরা স্পোর্টস কন্টিনিউ করতে পারবে নাকি পারবে না। If we think about like that, ছেলেরা কি স্পোর্টস ছেড়ে দিবে? If a male athlete gets married, ও তো ছেড়ে দিবে না, right? So it really comes from that mindset যে আমি it's profession, আমি তো বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিব না। অনেকে বলে যে চাকরি ছেড়ে দাও বিয়ের পর, মেয়েদের যেটা বলে। So for me sports is like my job. So ছেলেরা কোন ছাড়বে না, মেয়েরা কেন ছাড়বে? মানে এই কনসেপ্টটা কিন্তু ওখান থেকেই আসা উচিত, মানে ওখান থেকে আসা মেয়েরা খেলবে না কেন। I think খেলা is a problem, but বিয়ের পরে অনেকে চায় না যে শ্বশুর বাড়ির মানুষেরা কি বলবে, যে নিজের ফ্যামিলিকে তো আমরা এত বছর ধরে ফাইট করতে করতে made it normalized, এখন ফ্যামিলি কিছু বলে না যে আচ্ছা ঠিক আছে এত বছর হইলো শ্বশুর বাড়ি যে দেখি তোমরা কি করো।
So Yeah. আবার শ্বশুর বাড়িকে বুঝাবো যে না, it's normal, it's It's a normal. new journey. আবার নতুন জার্নি শুরু থেকে with the new family. It's tough. আসলে not everyone is blessed with such supportive Good but families, yeah. একটা কমেন্ট দেখে আমার কাছে মনে হলো যে it's time for us to really showcase people who are breaking barriers and doing these things. The best example is Farin Fazle Apu. We are really proud of you. So she is one of our basketball players in our community, and she has two babies, two girls, and she had one baby. She took a break. She came and played sports. She took another break. She had her second baby. She came and played another tournament with us. So I think we need to normalize this by encouraging more girls to do this. আমাদের কিন্তু গত 10-15 বছরে আমি 20 বছর ধরে খেলতেছি, and I'm probably one of the senior most athletes in this community. I haven't had children yet, but I know a lot of girls who I grew up with have children now and don't play anymore. Now there might be other barriers, অন্য অনেক কিছু থাকতে পারে, but we need to normalize and set these examples যেটা possible. This is the reason why I shared this question with Dr. Sowshan, is because এটা একটা topic হিসাবে আসছিল যে questions like should I have a normal birth, a normal delivery versus a C-section? Is that going to help me come back to sports? Because girls are scared যে আমার বাচ্চা হলে কি আমি পারবো না, বিকজ কোনো এক্সাম্পলই তো আমরা দেখি নাই। সেরিনা উইলিয়ামস এর মতো এক্সাম্পল আমরা কিন্তু বাংলাদেশে দেখি না। আর্মিনা, if you want to add. No, that's what I was just gonna add is, it shouldn't be that Serena Williams is like one of the only examples that we've heard of women coming back better and stronger, because she's learned so many more skills and her body's gotten a lot stronger after going through such an experience. We should have lots more examples like her and Farhana and everyone else that's doing it. Yeah, I feel it's tough, but it's not impossible. C-section normal. Go now. Go ahead, Nabeelah. No, I just want to add on there, because from the fitness aspect, like in most other countries, it's normalized that, girls should start, when they get pregnant, it's to start fitness routines and, guide themselves to the fact that, they make their delivery smooth and easy, so that, the process becomes smooth. Afterwards also there are, post delivery workouts that can be done to get back into shape easily. So I think the thing is that, again, it's mindset. A lot of people just expect that, the moment you conceive, that you bed rest and you don't, do much of activity, which is wrong. Girls, the more activity you do, and I think, like, the country needs to, it's okay, doing yoga, doing squats. There are muscle training workouts that can be done, which will actually make the process easy, and also for a sports, an athlete to bounce back much, it'll be much easier and much quicker. So I think that will also require change in mindset, because a lot of households might say, oh my God, the girl is doing squats, or this girl is lifting dumbbells while being pregnant, and they might get, anxious and apprehensive about that. So that mindset needs to change. I would like to also add that pregnancy পরে also physical থেকে বেশি, I think mental depression টা অনেক বেশি হয়। So আমরা যদি কোনো exercise and other stuff শুরু করি, because for us that is the stress relief. So আমাদের আসলে encourage করা উচিত যে আসলে exercise করো, different activities করো, but আমাদের আসলে pregnant শোনার সাথে সাথেই মনে bed rest. So this mental stress starts from before 9 months, during 9 months, after 9 months, like it continues forever. So, it seems like it's forever. Because একটা physical transformation is a lot of mental stress, so ওটা থেকে deal করে, and there is another stage, আমি এটার উপর recover করতে পারবো নাকি পারবো না, তোমার সাইডে যে সারাউন্ডিংস, you don't have the proper support. So আসলে মেন্টালি আমরা স্ট্রং না হইলে আমরা আসলে আফটার প্রেগন্যান্সি আমরাই হোপটা ছেড়ে দিই, আচ্ছা ঠিক আছে এখন আর কি করব, যেটা আই থিঙ্ক আমাদের ম্যাক্সিমাম হয়, যে যারা মানে গেট ব্যাক করে, লাইক ফারিন আপু গেট ব্যাক করছে, তো ওরকম সবাই কিন্তু করতে পারে না, বিকজ আমরা মেন্টালি থিঙ্ক করে ফেলি, আচ্ছা আমার টাইম তো শেষ হয়ে গেছে, আমি এখন আর বাচ্চা হয়ে গেছে, আমি এখন আর কি খেলব। And also the encouragement from others, যে আমরা যারা বাকিরা, the teammates can encourage them যে come and give it a shot, try করো। We don't give them the spot, মানে তোমার জন্য জায়গা নাই, এরকম একটা ওয়াল ক্রিয়েট হয়ে যায়, you don't have space, they don't belong. And
I just wanted to. Yeah, go ahead. Sorry. Go ahead. No, I I'm just loving really this think session. that another thing All right. that Okay. ladies in general, weight loss journey, pregnancy, anything, they should really move from the mindset of comparing their journeys with someone else. Like, oh, she got back into the game in 1 month. Why is it taking me 2 months? I think that is a huge contributor to, getting into this depression mindset. Let it be just weight loss or anything. I think not comparing yourselves to others is so important, and taking your journey as your own and striving forward is so much It's more important. like you will not compare. People will compare itself. Yes, Jay. people, others will He's not compare playing. for Why you. you're playing? You need to block that out. Yeah. Yeah, we I really mean, need to normalize. Yeah, sorry if I cut anyone off. I feel like I might be lagging a little bit. Like Dr. I'm done. Nabeelah was. Yeah, thank you. Like Dr. Nabeelah was saying, it is important that we lift each other up as opposed to competing with each other. And Armina was saying, normalize this rest period. Whenever a woman needs to take rest, normalize it. So after childbirth, often a woman needs to rest for a bit. But when she wants to come back into activity, let her not have to do it all by herself. Let's build a society that will actually help her, because she's at a very scary point in her life. There's the mental stress of raising a child. She has just been through childbirth. There's postpartum depression, which is a thing. After giving birth, women tend to go into depression because it's been such a big experience. And there is a hormonal storm going on inside her body. So we have to make space for women. So these things don't disqualify a woman's capability. These are just part of her physical anatomical composition that we need to make room for. And exercise, like Monica was saying, it will actually help you against depression. It has been shown right and left, any kind of depression. Exercise is so important. So I highly encourage that whenever anyone is pregnant, you help keep them as active as possible with positive reinforcement. That's it. Zefroon, you were going to say something. Wanted to add something. Yes, I love the discussion here. I just wish that it would reach more people, and this brings me to the point of the role that media plays when it comes to upholding the spirit of sports. So request to media mavens is actually, when everybody works at a level. So there would be certain institutions like facilities, governments working for infrastructural development or to ensure that there are psychosocial support when needed. But then at the same time, the media is so important in terms of the kind of messages that they're giving people. So I actually read an article about Englander boshe ঘাস কাটছে Shakib. So I mean, replace that with coming to our girls once and then asking them about their struggles so that these struggles can reach the people who can help them and bridge these gaps. That's one. Secondly, I'm so lucky that these doctors here are amazingly supportive of this cause, but I'm sorry to say within the health sector itself there is a culture of perpetrating myths around it. So as many myths as we busted here, I'd like to see this message amplified in whatever fields we are all working in. So healthcare, and then for somebody to take this to a national level dialogue would be wonderful. Thank you. Yeah. The number one gynecological myth that I would like to bust over here, and I have talked to gynecologists to make sure that I'm not wrong over here. If you have any gynecological problem, and if any doctor tells you যে বিয়ে করলে ঠিক হয়ে যাবে বা বাচ্চা নিলে ঠিক হয়ে যাবে, stop going to that doctor. This is all I have to. This is one of the biggest myths I've been seeing right and left, and it's just so disappointing. And more than us, I think our mothers have grown up hearing this myth. So as a result, when we have any kind of gynecological problem, I have seen it happen to my friends as well. যে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে আচ্ছা তোমার এতদিন হয়েছে বিয়ে হচ্ছে না. That is the solution is marriage, or the solution is having a child. That is one of the biggest myths that I would like everyone to steer clear from. And that's true. That was really important. I think I have experienced it myself, and it generally অনেকেই বলে, you don't even need a gynecologist to tell you this. I think people in your family are enough who poison you with wrong information. But one last question that I would ask to both Nabeelah and Dr. Sowshan, if you could explain, Jay. We know that genetically and physically we're different from men. So is it recommended for female athletes to be taking things like supplements at an early age, like calcium or like multivitamins?
Do these things help in any way? Shall I? Yeah, okay. So I'm honestly, see, there's nothing wrong in taking supplements, especially for those athletes that are vegetarians, they would need supplements. But I am of the belief that try to make your, intake, your nutrition intake as natural as possible. Try to, instead of taking it in the form of pills, in the form of teas, in the form of, protein shakes, try to make it as natural as possible, because these might have long run detrimental effects. It might. It's not that it won't. The chances might be slim, varying from person to person, but it's always safer to go for the most natural option. And having said that, and because this platform is reaching ladies, I just want to add on this fact, like whether you're in sports or not or anything, fitness and nutrition is way more important that you can more important than you can imagine. That you need to at least give yourself a maximum of half an hour workout time a day. It is important. And from that half an hour onwards, decide whether you want to gain weight, lose weight, maintain weight, whatever it is. Give yourself, you as a lady deserve that, and you need to do that for your wellness. And especially, with this quarantine phase and things like that, a lot of people have gone into depression, neglected themselves, with having the whole family at home. I know I'm going a bit off point from your question, Ashwin. I'm sorry, but I just want to emphasize on this, because I feel like ladies go for quick fixes all the time, because Yes. because they don't have time for themselves. They go for these detox teas, they go for these lose 1 month 2 days. slimming. Yeah. So they put themselves in a compromising situation always. No, you need to give yourself at least half an hour a day, quick hit workout, and you should be good to go, at least to stay healthy. Over to you, Dr. Sowshan. Thank you. Thank you. And I will re-emphasize on that nutrition and fitness going hand in hand. We don't want to survive on junk calories. We want to keep our diet as wholesome and natural as possible, for sure. When it comes to supplements, and also another point that Dr. Nabeelah said is about focusing on functionality. Jay, if I'm working out more, my body is getting stronger. I'm able to do more. I'm able to perform better, as opposed to quick fixes in terms of appearance. I have to look good for this wedding and all that. If you put your mind in the right place, no matter how you look, you're going to feel great. You're going to feel like you're gorgeous if you know that your body is capable of all of these, being so strong. In terms of the initial question regarding supplements and all that, we have talked about marriage, childbirth, and all that. I just want to touch a little bit on what happens after menopause. That is the point where a woman stops having her period at around age 40 to 45, 40 to 50 roughly. So one of the things I would like to say to our senior athletes over here is you might already be aware of it. Our body goes through plenty of hormonal changes during menopause, and one of the changes is that our estrogen levels will go down a little bit. Now, estrogen happens to be protective for bone health. So when a woman is in menopause, you want to take care of your bone health a little bit more, because there is a chance that bones might get a little bit more brittle and risk of fractures increase a little bit. And the way you can do that is, number one, strength training, which will increase your muscle strength, and your muscles hold the bone. So the bone strength will also increase. And as Dr. Nabeelah said, you want to look at as much natural sources of calcium and vitamin D as possible to maintain bone health at an older age. So that is one point that I wanted to add for our senior enthusiasts. Thank you. Thanks. So I wanted to add my last thoughts here. Thank you guys so much for having and holding this discussion. I want to add that, I'm also not immune to believing a lot of these myths, because, I grew up hearing them, and sometimes it's hard to distinguish between fact and myth. So what I would suggest to people out there, and girls especially, is when someone says something to you, replace your role with a guy and see if that still makes sense or still applies. And if it doesn't, then I would, look a little further and Google it, or, and ask around and see if that's actually true or where it came from, and question it, because it is hard, but I think using facts and, truth and, what's out there can really help in breaking some of these myths that you'll face every day. So thank you guys so much. Yeah.
No, and this was such a wholesome conversation, really, and we've been wanting to have this for a long time. And I'm so happy that we have such a diverse panel on screen here today. And I forgot to share this little summary that I noted down from a little survey that we did on overall on the number of health rumors that's floating around in our community. Things like you should not play sports during your periods. You can never go back after having children. Sports will destroy your reproductive health. You will lose your virginity. Injuries will never heal. Your breasts will stop growing due to sports bras. These are just some of the top, some of the top comments that we've received throughout this week from girls in our community, and I'm so happy that some of our experts have cleared these things out, and hopefully those who are watching are going to benefit from this and not have to face the same struggles and misconceptions that we have faced. And definitely, I just want to thank all of you for being on this panel, for being such an inspiration for those who are watching. And I know this was really, really beneficial for everybody. And yeah, I think we can conclude. Before concluding, I just want to remind everybody who's watching, educate yourselves. There are lots of resources out there. Speak to an expert, speak to us, speak to anybody who can help. And of course, this conversation and this awareness on the myths about our health, whether it's physical or mental, all of those things, we want to raise awareness on this. And this is a call to our coaches, to our managers, to our parents, to the media systems to allow Bangladeshi families and institutions to learn about the impact of sports in a woman's life, and to enable them to walk on that road. So I really thank all of you for being here today, and we'll sign off. Maybe everyone can say bye to those who are watching. Bye bye. And we'll close with a quick Deshiballers video.